Good evening, everyone. Hope you can hear me properly. If yes, if you can hear me properly, please put yes to the chat box. Please drop a message if you can hear me clearly. හොඳට ඇහෙනවා නම් පුතේ මට මේ yes කියලා chat box එකට message එකක් දාන්න. Okay. Thank you. And also, I am very pleasure if you all can switch on the cameras. Camera එක on කරගෙන අපි class එකට සම්බන්ධ වෙමු පුතේ. It helps to maintain a good interaction between us. ඒක අපිට හොඳට class එක interact කරන්න ලේසි වෙනවා. ටක් ගාලා හොඳ පුතාලා වගේ video cam එක on කරගෙන යමු. Okay. So you all are warmly welcome to grade 7 geography seminar series today. A question paper has been uploaded to the website. I wish that you all have been downloaded it. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම වෙබ්සයිට් එකට දාලා තිබුණා ඔයගොල්ලන්ගේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන නැති පුතේ පේපර් එකක්. ඒක ගත්තද? දැන් හැමෝම ළඟේ පේපර් එක තියෙනවද? That is what we are going to discuss today. ඒක තමයි අද අපි ඩිස්කස් කරන්නේ ක්ලාස් එකේ. පේපර් එක ගත්තා නම් මට yes කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ළඟ පේපර් එක. Okay. So, that question paper consists questions from entire syllabus in your grade 7. ඔයගොල්ලන්ගේ grade 7 syllabus එක සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වෙන විදිහට තමයි පොතේකේ ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. So here I wish to make you get ready for the third term test in your school. ඔයගොල්ලන්ගේ තුන්වෙනි වාර විභාගයට තමයි දැන් අපි මේ ඔයගොල්ලන්ව සූදානම් කරන්නේ. So here I am my ambition is to give you the examination structure here. You all are already familiar with the structure because you have passed grade 6 and now in grade 7 and also in the third term. So no doubts, but the most important thing is writing answers by following the correct guidelines. Okay, ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි පුතේ ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න ගියාම මේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හොඳට දැනුම තියෙනවා. You all have the knowledge, but sometimes you do mistakes while you answering questions. So ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ mistakes එළියට එන්නේ. කොච්චර දැනුම තිබුණත් ඕගොල්ලෝ guidelines හරියට follow කරේ නැති වුණොත් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම you will lose the marks. ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු නැති වෙනවා. කියන්නේ sometimes in some questions you have to underline the answer. In some questions you have to circle the number of the correct answer. Likewise, many guidelines have been provided in the question paper. Question paper එකේ ඔයගොල්ලන්ට guidelines දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කොච්චර සිලබස් එක දන්නවා වුණත් උත්තර දන්නවා වුණත් ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ලියන්න දන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම මේක මේ අද session එක මේ question paper එකකට answers ලියන විදිහට ඔයගොල්ලන්ව practice කරන්න හිතුවේ. Okay, so let's start with the question number 1 and go through one by one. Okay, so have a look. Answer all questions. That is the first instruction in the paper. Answer all the questions. From question 1 to 5, select the correct answer from the answers within brackets and write it on the dotted line. Okay, so here from question number 1 to 5, you have some questions with blanks or spaces.
හිස්තැන් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා මෙතන ප්‍රශ්න 5. Okay, so each and every question have 3 answers. හැම question එකකටම පුතේ උත්තර 3 ගානේ දීලා තියෙනවා. So you have to choose the correct answer and write it on the dotted line. ඒ උත්තර තුනෙන් හරි උත්තරේ තෝරලා තිත් ඉර මත ලියන්න තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. හරිද? Okay. So first one, the vertical imaginary line which is located in the middle of the model globe is called. Neither vertical, the vertical imaginary line which is located in the middle of the model globe. Vertical කියන්නේ මොකද්ද? දාන්න බලන්න මේ chat box එකට උත්තරේ. vertical කියන්නේ සිරස්ද තිරස්ද? vertical කියලා කියන්නේ සිරස්ද තිරස්ද? vertical කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ අතට තියෙන්නේ. සිරස් අතට තියෙන්නේ. තිරස් අතට එන්නේ horizontal. horizontal කියන්නේ හරහට යන ඒවා, vertical කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් අතට එන ඒවා. The lines which are drawn from north to south on the model globe. Okay, ඒවා තමයි vertical lines. සිරස් රේඛා. So here the question is the vertical imaginary line which is located in the middle of the model globe. හරිද? මෙතන අහන්නේ ආදර්ශ ලෝක ගෝලය. model globe means ආදර්ශ ලෝක ගෝලය because in the real globe or real earth there are no any lines. අපේ හරි ඒ කියන්නේ අපේ මේ අපි ජීවත් වෙන පෘථුවිය අපිට මේ විදිහේ ඉරි දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. These are imaginary lines which have been drawn on the model globe. ආදර්ශ ලෝක ගෝලයේ තමයි මේ විදිහට ඉරි ඇඳලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි ලෝක ගෝලය ගත්තොත් මෙහෙම හරිද? ලෝක ගෝලය මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ උඩ ඉඳන් පහළට සිරස් අතට යන රේඛා තියෙනවා ඔක්කොම කීයක් තියනවද? 360 lines we can see. Okay, so the question is about the line which is located in the middle of the globe. ඒ කියන්නේ 0 degrees වලින් යන line එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. vertical line එක. Here you have 3 answers: equator, Greenwich line and latitudes. Okay, so equator is the horizontal line which is located in the middle of the model globe. හරිද? equator කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ horizontal හරස් අතර නැත්නම් තිරස් අතර තියෙන එක තමයි equator එක කියලා කියන්නේ. අපි එකට කියනවා සමකය කියලා. හරිද? So the vertical line is, what is the answer? What is the answer? Can anybody put the answer to the chat box? Yes, Greenwich line. Greenwich line is the vertical line which is located in the middle of the model globe. Okay, so horizontal line එක තමයි equator එක, vertical line එක Greenwich line එක. නැත්නම් Greenwich prime meridian කියලාත් අපි එකට කියනවා. අංශක බිඳුවේ රේඛාව. As well as there are basically 5 main latitudes. නේද? latitudes ප්‍රධාන ඒවා 5ක් තියෙනවා.
මෙතන equator එක තියෙනවා ඒත් එක්කම තියෙනවා අංශක 23.5ක් උඩින් මොකද්ද තියෙන්නේ Tropic of Cancer හරිද equator එකේ ඉඳලා අංශක 23.5ක් උඩින් තියෙනවා Tropic of Cancer then අංශක 23.5ක් යටින් තියෙනවා මොකද්ද Tropic of Capricorn Tropic of Capricorn තියෙනවා අංශක 23.5ක් උඩින් තියෙනවා equator එකේ ඉඳලා Tropic of Cancer ඊට පස්සේ මෙතනින් අංශක 66.5ක් උඩින් යනවා Arctic Circle එක අංශක 66.5ක් උඩින් Arctic Circle එක අංශක 66.5ක් යටින් යනවා Antarctic Circle එක so these are the 5 main latitudes which are drawn in the model globe okay likewise there are 2 main longitudes also so you already know one line among those 2 lines Greenwich prime meridian the value is 0 degrees which is located in the middle of the model globe and also the other one is international date line okay the value is 180 degrees අංශක 180 රේඛාව හරිද එතකොට when we talk about longitudes and latitudes there are 5 main latitudes and 2 longitudes okay so keep it in your mind so answer for the first question is Greenwich line okay so the second one northern latitude 90 degrees is a line dot or a circle okay northern latitude උතුරු අක්ෂාංශ අංශක 90 line එකක්ද dot එකක්ද circle එකක්ද කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ so what is the answer Put the answer to the chat box. What is the answer? පුතේ මේක හොඳට මතක තියාගන්න අංශක 90 රේඛාව හරිද අංශක 90 අගය sorry රේඛාව නෙමෙයි latitudes වල 90 degrees කියන value එක හරිද latitudes වල 90 degrees කියන value එක dot එකක් ඒක line එකක්වත් circle එකක්වත් නෙමෙයි it is a dot okay it is a dot දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් model globe එක හරිද model globe එක තියෙනවා අංශක 90 කියන්නේ මෙන්න මෙතන හරිද මෙතන බිඳුව අපි ඊට උඩට යනවා අංශක 90ක් මේ 1 2 3 4 ඔහොම කී මෙහෙම ඉරි මෙහෙම යනවනේ ඉරි අන්තිමට මෙතෙන්ට එනකොට සර්කල් එකක්වත් ලයින් එකක්වත් මොකුත් නැහැ ඩොට් එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ so මේක හොඳට ස්පෙસિෆයි කරලා මතක තියාගන්න northern or southern in both උතුරු සහ දකුණු කියන latitudes දෙකේම හරිද උතුරු අක්ෂාංශ සහ දකුණු අක්ෂාංශ කියන දෙකේම අංශක 90 කියලා කියන්නේ පුතේ ඩොට් එකක් in both southern and northern latitudes 90 degree value is a dot it is not a circle or a line okay so the answer for the question number 2 is dot එකක් කියන එක තමයි උත්තරේ හරිද here you have to write down the answers on the dotted lines okay not to underline no circle මෙතන instructions දීලා තියෙන්නේ පුතේ underline කරන්නවත් circle කරන්නවත් නෙමෙයි you have to write the answer on the dotted line ඔය හිස්තැන උඩ උත්තරේ ලියන්න ඕන ඕගොල්ලෝ හරි උත්තරේ උඩ ලියන්නේ නැතුව
underline කරලා හරි circle කරලා හරි තිබ්බොත් ඕගලන්ට ලකුණු එකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් please follow the correct guidelines given in the paper. Okay, let's go to the question number 3. Question number 3 එකට යමු අපි. Sahara, which is the largest desert in the world, is situated in the continent of Sahara. Sahara is a desert. Sahara කියන්නේ කාන්තාරයක් and it is the largest desert in the world. Sahara කාන්තාරය තමයි ලෝකේ තියෙන විශාලම කාන්තාරය. Okay, so here the question is about where it is located. Continent එක තමයි මෙතන අහන්නේ. මොන continent එකේද? Asia, America or Africa? Africa, Asia or America? The answer is Africa. Africa. Okay, so desert Sahara is located in the continent Africa and it is considered as the largest desert so far. Okay, ලෝකයේ තියෙන ලොකුම කාන්තාරය මේක තියෙන්නේ පුතේ අප්‍රිකානු මහද්වීපේ. So the answer for question number 3 is African continent, Africa. Okay, so the fourth one, blank is home for penguins and seals. Okay, penguins and seals you know. seal මත්ස්‍යෝ කියලා ඉන්න මාළු జాතියක් ඉන්නවනේ. එතකොට මෙතන අහන්නේ blank is home for penguins and seals. seal මත්ස්‍යයින්ට සහ penguinගේ නිවහන මොකක්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. Australia, Greenland and Antarctica කියලා උත්තර දීලා තියෙනවා. What should be the answer? Australia, Greenland or Antarctica? Penguins and seals are prominent in cold areas, extremely cold areas. Penguin සහ seal මත්ස්‍යෝ කියලා කියන්නේ පුතේ අධික ශීත කලාපවලටම ආවේනික වෙච්ච සත්තු జాතියක්. You may have seen that snow bears, හිම වලස්සු දැකලා තියෙනව නේද? So they hunt fish by breaking down the ice plates. අර අතින් මෙහෙම ගහලා ice plates කඩලා ඒවා යට ඉන්න මාළුවෝ මෙහෙම අත දාලා අරගෙන දඩයම් කරනවා දැකලා තියෙනවා. They are the seals. ඒ තමයි seal මත්ස්‍යෝ කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ හිම තට්ටු යට, ඒ කියන්නේ උඩ වතුරේ හිම මිදලා තියෙනවා. The snow is melted on the water bodies. Water body එකේ කියන්නේ වතුරේ උඩ හිම තට්ටු මිදලා තියෙනවා, ice තට්ටු. ඒවා යට තමයි මේ seal මත්ස්‍යෝ ජීවත් වෙන්නේ. So they are living in extremely cold areas. Okay, so among these answers, the extremely cold area is Antarctica. Okay, so the Antarctica is the home for penguins and seals. Penguins and seals, Antarctica. So the answer is Antarctica for the question number 4. Okay, okay. The fifth question. Let's go to the fifth question. Southern latitude 55-degree line in the northern border of blank ocean. Southern latitude 55 degrees. දකුණු අක්ෂාංශ 55. දකුණු අක්ෂාංශ 55 කියන රේඛාවලු මෙන්න මේ කියන ඕෂන් එකේ උතුරු බෝඩරේ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි දැන් ගත්තොත් මේ අපේ මොඩල් ග්ලෝබ් එක දැන් මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට මෙතන ඉක්වේටර් එක තියෙනවා. මේ northern hemisphere, this is the southern hemisphere. Okay, so here it says that southern latitudes නම් පුතේ මේ සමකයේ ඉඳලා හරිද සමකයේ ඉඳලා දකුණු පැත්තේ තමයි මේ කියන ඕෂන් එක තියෙන්නේ. southern latitudes නේ. එතකොට southern latitudes වල අංශක 55 රේඛාව
අංශක 55. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අංශක බිඳුව. හරිද? එතකොට බිඳුවේ ඉඳන් 1 2 3 4 5 කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් ලයින්ස් 90ක් එනවා. අන්තිමට මෙතෙන්ට ඩොට් එකක් තමයි එන්නේ. හරිද? දැන් අපි මෙතන අපිට ඔක්කොම අඳින්න බෑනේ. අපි 5 5 බෙදාගත්තොත් එහෙම 5 10 15 20 25 30 35 ඔහොම ලයින්ස් එනවා. හරිද? මම ඔයාලට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නම් මැප් එකක්. ඔයාලට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කියන එක. Okay. Here you can see a map. Okay. So you can see latitudes and longitudes on this model globe. This is a model globe. මේක ආදර්ශ ලෝක ගෝලයක්. මේකේ ඔයගලන්ට latitudes and longitudes දැක ගන්න පුළුවන්. Okay. So here we are discussing about the southern latitude 55 degrees. අපි මෙතන කතා කරන්නේ පුතේ දකුණු අක්ෂාංශ 55 කියන ලයින් එක ගැන. හරිද? හරි. First of all we should find the line. Okay. Now we know this is the equator. Equator එකේ ඉඳලා දකුණු පැත්තේ තියෙන the lines which are located in the south side or south direction to the equator are known as southern latitudes. Equator එකේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට තියෙන latitudes වලට තමයි අපි southern latitudes කියලා කියන්නේ. උඩින් තියෙන ඒවා northern latitudes කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. southern latitudes එතකොට බිඳුවේ ඉඳලා දැන් ඔන්න බලන්නකො මේ කියන්නේ 10න් 10ට. 10 20 30 40 මෙතන 50 තියෙනවා. So the 55 should be located in between 50 and 60. මෙන්න මේ area එකේ තමයි මැදින් තමයි යන්නේ මේ 55 කියන රේඛාව. එතකොට මෙන්න මේ කියන latitude එකලු මේ අහලා තියෙන ocean එකේ northern border එක. ඒ කියන්නේ මේ අහන ocean එකේ උතුරු සීමාව වෙන්නේ අංශක 55 අක්ෂාංශය නැත්නම් latitude එකලු. හරිද? So please have a look on the answers. Indian Ocean is located in here. Okay, here. So 55 කියලා කියන්නේ පුතේ Indian Ocean එකේ southern border එක විදිහට තමයි යන්නේ. It is not the northern border. So ඒ උත්තරේ අපිට ගන්න බෑ. හරිද? ඊළඟට අපි ගත්තොත් Pacific කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ එන sea එක. හරිද? එතකොට ඒක තියෙන්නේ northern latitude වල. northern latitude. එතකොට ඒ උත්තරෙත් අපිට ගන්න බෑ. southern sea එක මේ southern sea එක මේ ocean එකටම තමයි පුතේ Antarctic ocean එක කියලාත් අපි කියන්නේ. හරිද? එතකොට අන්න ඒක මෙන්න මෙහෙනේ තියෙන්නේ. මේ පහළම තියෙන Antarctic continent එක ළඟම තමයි Antarctic ocean එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අංශක 55 නැත්තම් 55 degrees latitude is running here to here in between 50 and 60 degrees lines. So this must be the northern border of the Southern Ocean. In other words, Antarctic Ocean. Okay, so the answer is Southern Ocean. These are some types of questions that can be expected in your papers too. හරිද? මේ જાතියේ ඔය කරකවල අහන ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් පුතේ exam එකට. Hope that you all got the point. තේරුණා නම් yes කියලා message එකක් දාන්න. ඒක තේරුණ නැත්නම් මම ආයෙ කියලා දෙන්න. තේරුණායි yes කියලා දාන්න. තේරුණ නැති අය no කියලා දාන්න බලන්න. හරි. තේරිච්ච නැති බබාලා දෙතුන් දෙනෙකුත් ඉන්න නිසා මම පොඩ්ඩක් ඒක ආයෙ කියන්නම්. හරිද? හොඳට අහගන්න. ගොඩකට තේරිලා තියෙන්නේ තේරිච්ච නැති අයටයි මම මේ කියන්නේ. හරි.
Your question is southern latitude 55 degrees line is the northern border of blank ocean. මෙතන ප්‍රශ්නේ කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ උත්තරයට එන්න ඕන ඕෂන් එක තියෙනවනේ නැත්නම් සාගරය මේ සාගරයේ උතුරු බෝඩර් එක නැත්නම් උතුරු සීමාව වෙන්නේ දකුණු අක්ෂාංශ 55 රේඛාවලු. හරිද? එතකොට මෙතන අහන්නේ දකුණු අක්ෂාංශ 55 උතුරු සීමාව වන හරිද සාගරය මොකක්ද කියලා. මේ තියෙනවා සාගර තුනක් දීලා මේ සාගර තුනෙන් එකක උතුරු සීමාවේ තියෙන්නේ අංශක 55 දකුණු අක්ෂාංශ රේඛාව. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න අපි දකුණු අක්ෂාංශ හොයාගන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉක්වේටර් එක හොයාගන්නවා. First of all we should find out the equator. So here you can see the equator 0 degrees value. Okay. So the southern latitudes are the latitudes which are located to the south to the equator. Equator එකේ ඉඳලා දකුණෙන් පිටලා තියෙන latitudes වලට තමයි අපි southern latitudes කියලා කියන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ southern latitudes ගැන නම් පුතේ අනිවාර්යෙන්ම මේ තියෙන ocean එක equator එකෙන් පහළ පිටලා තියෙන එකක් වෙන්නම ඕන. Okay? So the ocean which are discussing here must be located in the southern part of the globe. Okay? මොකද northern latitudes අතරේ තියෙන්න බෑනේ ඒක. එතකොට ඔන්න අපිට එහෙම ගන්නවා නම් උත්තරේ අපිට පුළුවන් තීරණය කරන්න Indian Ocean එක කියලා කියන්නේ පුතේ southern latitudes වලටයි northern latitudes වලටයි දෙකටම විහිදෙන ocean එකක්. හරිද? ඒක නිසා අපිට ඒ උත්තරේ ගන්න බෑ. Southern Ocean එක කියලා කියන්නේ ඒක definitely තියෙන්නේ මෙන්න මේ equator එකෙන් පහළ නැත්තම් මෙන්න මේ කොටසේ තමයි මේ Antarctic continent එක තියෙන හරිය තමයි මේ ocean එක තියෙන්නේ. Pacific Ocean එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ equator එකෙන් උඩටත් තියෙනවා පහළටත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. හරිද? එහෙම බැලුවත් answer එක තමයි මේ Southern Ocean කියන එක. හරිද? එහෙම නැතුව අපි මේ values වලින් ගියොත් southern latitudes 55 කියන්නේ පුතේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන lines ටික mark කරගෙන 10 20 30 40 කියලා. එතකොට මෙන්න මේ 50යි 60යි අතර තියෙන line එක තමයි අංශක 55 කියලා කියන්නේ. එතකොට අංශක මේ රේඛාව උතුරු සීමාව වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන southern ocean එකේ. ඒක තමයි මෙතන අපි කියන්නේ. එතකොට answer එක තමයි southern ocean කියන එක. Okay, so to find out the answer for this type of questions you should have the knowledge of both continents and oceans. හරිද? ඕගොල්ලෝ පුතේ මෙතනදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම oceans පහ සහ ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ සහ continents ටික මොනවද කියන එක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. There are main 7 continents and 5 oceans. Okay? ප්‍රධාන වශයෙන්ම මහද්වීප 7ක් තියෙනවා පුතේ සාගර 5ක් තියෙනවා. එතකොට මේ මහද්වීප කොහෙද තියෙන්නේ සහ මහද්වීප අතර තියෙන සාගර ටික කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට හොඳට ෆැමිලියර් වෙන්න ඕන. Okay? So the continents and the oceans which are located on the planet Earth should be familiar to your eyes. ඔයගලගේ ඇස් වලට හොඳට familiar වෙන්න ඕනේ. Please refer the world map. හරිද? There are so many world maps provided in your textbook also. ඔයාලගේ අච්චු පොතේ maps දීලා තියෙනවා and also you should have a world map book. ලෝක සිතියම් පොත තියෙනවානේ නේද? Phillips ගුණසේන anyone මොකක් හරි පොතක් අරගෙන හොඳට ස්ටඩි කරන්න. මේ සාගර ටික කොහෙද තියෙන්නේ? මහද්වීප කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. Otherwise you can't find out the answer. නැත්තම් ඔයාලට මේකට උත්තරය හොයාගන්න බැහැ පුතේ. හොඳේ? උත්තර කියන්නේ ඕෂන් ටිකයි ඒවා මේවා කටපාඩම් තිබුණාට මදි. මේවා තියෙන තැන අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන. Okay. So the first first 5 questions are done. හරිද? ඔන්න දැන් අපි පළවෙනි questions 5 කරලා ඉවරයි. හරි. අපි දෙවෙනි එකට යන්න කලින් I have a very important announcement to give you. Okay, මට තියෙන පොන්චේ announcement එකක් දෙන්න. Now after your third term examination you will pass to grade 8. නේද? ඕගොල්ලෝ මේ
තුන්වෙනි වාරේ විභාගයෙන් පස්සේ පුතේ පාස් වෙන්නේ grade 8 වලට. Then still you are in grade 7 now. Then දැනට ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ grade 7. So if anybody here who wish to join for the theory classes for grade 8 අට වසරේ theory classes වලට මෙතන join වෙන්න කවුරු හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුතේ ඔයගලන්ට පුළුවන් class එකට join වෙන්න. Grade 8 classes will be on every Thursdays. හැම බ්‍රහස්පතින්දම හවස 5 ඉඳන් 7 වෙනකම් grade 8 geography English medium class එක තියෙනවා. මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය ඔයගලන්ට පුළුවන් class එකට සම්බන්ධ වෙන්න. So you know that this seminar series is totally free of charge. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ seminar series එක අපි කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ as a help for your third term examination. ඔයගොල්ලන්ගේ තුන්වෙනි වාර විභාගයට උදව්වක් විදිහට. But theory classes will be charged. Okay? theory classes වලට charge කරනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්දි පුතේ හොඳ මේ වාසියක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් ඔය physical classes කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙන classes වලට වඩා ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී මේ online platform එකේ ඉගෙන ගන්න එකේ තියෙන වාසියක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් සල්ලි අඩුවෙන් තමයි වියදම් වෙන්නේ. especially මේ pencil.com කියන education center එකෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා පුතේ pricing package එක. හරිද? ඕගොල්ලන්ට සහනදායී මිලකට classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් screen එක share කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ pricing තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ පුතේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ search bar එකේ pencil.com කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ surface එක පෙන්නන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට account එකක් හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ more කියලා තියෙනවා. ඒකේ profile කියන option එකට ගියාට පස්සේ එතනින් ඔයගොල්ලන්ට තමන්ගෙම කියලා account එකක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ plans and pricing කියන තැන තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ charge වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තීරණය වෙන්නේ classes වලට. එතකොට මේක මම හිතන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට වගේ තමයි මේ වගේ system එකකට ඔයගොල්ලන්ට charge වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට පුතේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැන් 4 sessions කියලා option එකක්. 4 sessions. ඒ කියන්නේ රුපියල් 800ක් pay කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ පැය දෙකේ පන්ති 4කට සම්බන්ධ වෙන්න. හරිද? පැය දෙකේ පන්ති 4කට ඕගොල්ලන්ගේ account එකට මෙතන ඕගොල්ලෝ account එකක් create කරනවා. ඒකට රුපියල් 800ක් recharge කරොත් 800ක් දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම subjects 4කට හරි එහෙමත් නැත්නම් එකම subject එකේ class 4කට හරි සම්බන්ධ වෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ geography වලට විතරයි සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 800ක් දැම්මහම පුතේ මාසෙට දවස් 4ක් ඔයගොල්ලන්ට මේ රුපියල් 800ෙන් මේ ක්ලාස් එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකෙදී පැය දෙකක පන්තියකට ඔයගොල්ලන්ගෙන් අය කරන්නේ පුතේ රුපියල් 200ක් වගේ මුදලක්. පැය දෙකකට රුපියල් 200ක මුදලක් තමයි අය කරන්නේ. ඒ වගේම ඔන්න තව ටිකක් වාසිදායක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන 12 session කියලා. හරිද? 12 session කියලා කියන්නේ පුතේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 1500ක් ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන account එකට දැම්මෝ. හරිද? මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පැය දෙකේ පන්ති 12කට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕනම subjects 12ක් හරි එහෙමත් නැත්නම් එකම subject එකේ classes 12කට හෝ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? පැය දෙකේ පන්ති 12. එතකොට පැය දෙකකට එතනදී charge වෙන්නේ පුතේ රුපියල් 125ක් වගේ මුදලක්. දැන් අතන රුපියල් 800ක් දීලා ඔයගොල්ලෝ classes 4කට එනකොට රුපියල් 200ක මුදලක් ඔයගොල්ලන්ගේ පැය දෙකකට අය වෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රුපියල් 125ක මුදලකට පැය දෙකේ පන්ති 12කට සම්බන්ධ වෙන්න. කියන්නේ එක පැය දෙකකට එතකොට රුපියල් 125ක මුදලක් තමයි මෙන්න මේ 12 session කියන එකේදී ඔයගොල්ලන්ට යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී ඕනම classes 12ක් තෝරගෙන සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට තව චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ගත්තොත් තව පොඩ්ඩක් අපි ගියොත්
තවත් ඔන්න ටිකක් වාසිදායක ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම වාසිදායක පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පුතේ රුපියල් 2000ක් ඕගොල්ලෝ account එකට රීචාර්ජ් කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හරිද sessions 20කට සම්බන්ධ වෙන්න. sessions 20කට. ඒ කියන්නේ පුතේ ඕනම පැය දෙකේ පන්ති 20කට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතනකොට මෙතෙන්දී ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක පැය දෙකක ක්ලාස් එකකට යන්නේ රුපියල් 100ක් වගේ පුංචි මුදලක්. හරිද? ඕගොල්ලන්ගේ පැය දෙකේ එක සබ්ජෙක්ට් එකකට ඕගොල්ලන්ගෙන් අය වෙන්නේ පුතේ රුපියල් 100ක් වගේ මුදලක් තමයි මේ රුපියල් 2000ක් දාලා ඕගොල්ලෝ ක්ලාස් එකට ආවොත්. හරිද? ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා 40 sessions කියලා පැකේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ sessions 40කට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. එතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕන රුපියල් 3500. හරිද? එතකොට පුතේ මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පැය දෙකේ පන්ති 40කට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඕනම විෂයක්. හරිද? එතකොට එතෙන්දී ඕගොල්ලන්ගෙන් එක පැය දෙකේ එක පන්තියකට අය වෙන්නේ රුපියල් 87750ක පුංචි මුදලක්. අද කාලේ හැටියට 87750ක් කියන්නේ පුතේ නැති නේද? මොනවත්ම කරගන්න බැරි මුදලක්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ෂෝට් හිට්ස් එකක්වත් කන්න බෑ. සාමාන්‍ය රුපියල් 100ක් විතර යනවා ෂෝට් හිට්ස් එකක. ඉතින් හිතන්නකෝ ඕගොල්ලන්ට පැය දෙකකට මෙතන රුපියල් 87ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඕගොල්ලන්ට හොඳ ලොකු දැනුමක් මෙතන ඉන්න ගුරුවරු සල්ලි බලාගෙන උගන්නන අය නෙමෙයි ඉන්නේ. අපිට ඕගොල්ලන්ට හොඳට උගන්වන්න මෙතෙන්දී ඊටාම කුංචි මුදලකට ඕගොල්ලන්ට ලොකු වාසිදායක පැකේජස් සිස්ටම් එකක් මෙතන මේ ප්‍රයිසින් සෙෂන් එකේ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට මේ පන්ති වලට සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ තියෙන විදිහට ගෙවීම් කරලා. අපි හිතමුකෝ ඕගොල්ලෝ රුපියල් 1500ක් දාලා සහභාගී වුණා කියලා පන්තියකට. හරිද? එතකොට දැන් ඔයා මෙතනින් මෙන්න මේ සෙෂන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන දැන් මෙතන account එක නැති හින්දා පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන details. හරිද? මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ නම ගම විස්තර හැමදේම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන මේ 12 session නම් මාසෙකට රුපියල් 1500ක් දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට sessions 12කට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ විස්තර ටික සේරම පෙන්නනවා. හරිද? හරි. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕනම session එකකට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙතනින් ගිහිල්ලා. මේ ඕනම වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් මේ payments වල හරි නැත්නම් class සම්බන්ධයෙන් හරි මෙතන website එකේම තියෙනවා මෙන්න මේ live chat කියලා option එකක්. ඒ option එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට 24 hour service එකක් තියෙනවා. ඕනම ප්‍රශ්නයකදී මේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ ගැටලු ටික निराකරණය කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ පුතේ option එකක්. එතන තියෙනවා my subscription කියලා option එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ දැන් මේ තියෙන්නේ ඔන්න දැන් මේ කිරණ ප්‍රසාද් කියලා කෙනෙක්ගේ account එකක් තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න එයා 3500ක payment එකක් කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට එයාට session ගාණක් තියෙනවා නියමිත sessions ගාණක්. දැන් මෙතන පෙන්නන ඔන්න එයාගේ active වෙලා තියෙන්නේ account එක. හරිද? active වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාට දැන් සල්ලි ගෙවලානේ තියෙන්නේ. සල්ලි ගෙවලා තියෙන දැන් ඔන්න ඔයාට ඔයාගේ bookings ටික දාගන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? හරි. 3500ක් කියලා කියන්නේ පුතේ මාසෙකට sessions 40කට. ඒ කියන්නේ පැය දෙකේ පන්ති 40කට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ my bookings කියන එකට ගියාට පස්සේ my bookings එකට ගියාට පස්සේ හරි මෙන්න මෙතන පහලට ඔයගොල්ලන්ගේ classes ටික පෙන්නනවා. හරිද? classes ටික පෙන්නනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් geography grade 7 එක ගත්තොත් අපි ඒක select කරාම දැන් මේ තියෙන එන්න තියෙන ඒවානේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් book now දීලා session එක select කරගන්න. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ සියලුම classes වලට මේ payment method එක අනුගමනය කරලා
ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බුකින් එක දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිම ලේසි මෙතඩ් එකක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක යූස් කරනකොට නේද? ෆෝන් යූස් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම එක එක තියෙන ඔප්ෂන්ස් ඔක්කොම දදා බලනවානේ. ඒ වගේ හරිම ලේසි ඔයගොල්ලන්ට මේ සිස්ටම් එකත් එක්ක මේ ෂෙඩියුල් එකට ජොයින් වෙන්න. ඇත්තටම මේක හරිම ෆ්ලෙක්සිබල් ප්‍රයිසින් ප්ලෑන් එකක්. කොහෙවත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වල දක්නට ලැබෙන්නේ නැති ආකාරයේ ප්‍රයිසින් ප්ලෑන් එකක් කියන්නේ. ඇත්තටම දැන් මාසෙකට 3500කට වඩා යනවා පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ෆිසිකලි ක්ලාස් එකකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ගියොත්. හරිද? හිතන්නකො පැය දෙකේ පන්ති 40කට යන්න ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට බස් වලටද, ත්‍රී වීල් වලටද, වාහනවල පෙට්‍රල් වලටද වෙලාව අපත යනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ කාලය ඉස්කෝලේ ඇරිච්ච ගමන් එක්ක දුවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඇවිල්ලා අනිත් අතට කාලා බීලා යුනිෆෝම් එක පිටින්ම දුවනවා. ඔය වගේ ෂෙඩියුල් එකක් නේ තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන හරිම ෆ්‍රී එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ ගෙදර ඔයාලගේ පුරුදු පරිසරයේ ඉඳගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහකට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව හරිම පහසුවෙන් ඉතාම අඩු මුදලකට තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තියෙන වාසිය. අනිත් එක මේ pencil.com ආයතනයේ ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න ගුරුවරු කතා කරොත් හැමෝම හරිම දක්ෂ, සේරම ග්‍රැජුවේට්, උපාධිධාරී, ඒ වගේම ටීචින් ෆීල්ඩ් එකේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන හොඳ ගුරුවරු ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම මේතනින් සම්බන්ධ වෙලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ කටයුතු ටික වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රයිසින් ප්ලෑන්ස් වල හරි මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙනකොට හරි මොකක් හරි ගැටලුවක් ඕගොල්ලන්ට ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ ආයතනයේ හොට්ලයින් නම්බර් එක තියෙනවා. ඒකට කෝල් එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ගැටලුව කියලා එතන ඉඳන් ප්‍රොසීඩ් කරගෙන යන්න. හරිද? මම ඉන්ෆර්මේෂන් එක දුන්නේ මේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න දුවලා හරි පුතාලා හරි ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට තමයි මේ ඔප්ෂන් එක දුන්නේ. හරිද? ඇත්තටම සම්බන්ධ වෙලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට හොඳ දැනුමක් පන්තියකට ගිහින් ගන්නවට වඩා හොඳ දැනුමක් මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට හරිම පහසුවෙන් ටියුට් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරට එනවනම් නේද? ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා print එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හැමදේම හොඳට කියලා දෙනවනම් මම නම් කියන්නේ මේක හොඳම ඔප්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. ඒකත් එක්ක දැන් අපි පටන් ගමු. question number 6 වල ඉඳන් 10 වලට වෙනකන් ටික දැන් අපි බලමු. හරිද? හරි. 1 to 5 already done. දැන් 1 to 5 ඉවරයි. Now 6 to 10. From question 6 to 10, state whether the given sentences are correct or wrong in the given brackets. Okay, මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ පේපර් එකේ brackets ටික print වෙලා නැහැ. හරිද? එතන ඉස්සරහින් පුතේ brackets ටිකක් දාගන්න හැම ප්‍රශ්නෙම ඉස්සරහින්. හරිද? So you have to state whether the question whether the statement is මෙතන පුතේ marks ගැන මට මේ පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි message එකක් දාලා තියෙනවා how many marks කියලා. Don't think about the marks. Okay, මෙතන marks ගැන හිතන්න එපා. Just follow the structure and practice how to answer the questions. මෙතන මේ seminar එකේ කරන්න පුතේ ඔයගලන්ට මේ practice කරන එකනේ. එහෙනම් ලකුණු ගැන හිතන්න එපා මගේ පුතාලා. ලකුණු ගැන හිතන්න නැතුව අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද question paper එකකට හරියට උත්තර ලියන්නේ කියලා. හරිද? හරි. එතකොට here there are 5 statements. මෙතන පුතේ ප්‍රකාශ තියෙනවා 5. Some are correct but some are wrong. You have to identify what are the correct statements and what are the wrong statements. So have to put right mark in front of the correct statements and put the wrong mark in front of the wrong statements. hari ප්‍රකාශ ඉස්සරහින් hari ලකුණක් දාන්න, වැරදි ඒවා ඉස්සරහින් වැරදි ලකුණක් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. First one. So I am going to read the statement. So tell me whether it is correct or not. Put a message. Okay, මම statement එක කියනවා පුතාලා දාන්න ඕනේ ඒක හරිද වැරදිද කියලා. So sixth one, Pacific Ocean is situated in between two Americas and Europe. Pacific සාගරය පිහිටලා තියෙන්නේ ඇමරිකානු මහද්වීප දෙක සහ යුරෝපය අතර කියලා තමයි මේ ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් කියන්නේ. හරිද වැරදිද කියලා මට කියන්න බලන්න. හරිද වැරදිද?
Oh, yes. Most of you are telling me that it is wrong. Yes, it is wrong. Because Pacific Ocean is situated in between two Americas and Europe. No. Here, go through the same map, okay? බලන්නකෝ. මෙතන හරිද? මේගොල්ලෝ කියන විදිහට Pacific Ocean is situated in between two Americas. Here two Americas means උතුරු ඇමරිකාව, මෙතන දකුණු ඇමරිකාව. හරිද? Two Americas means these two continents. And Europe කියන්නේ මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ ටික තමයි පුතේ Europe කියලා කියන්නේ. එතකොට two Americas and Europe අතර. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ocean එක. What is this ocean? This is Atlantic Ocean. මේ තියෙන්නේ පුතේ Atlantic සාගරය. Pacific Ocean එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ. මෙන්න මේ දැන් මේක අපේ පෘථුවිය රවුන්ඩ් නේ, ගෝලාකාරයිනේ. මෙතන තියෙන්නේ පුතේ මේ අපේ පෘථුවිය දිග ඇරලා, ගෝලාකාර පෘථුවිය දිග ඇරලා. එතකොට මේ ආසියානු මහද්වීපය නැත්නම් here the Asian continent and here North America. North America සහ Asian continent එක මෙන්න මේ කියන region එකේ තමයි, අතර කලාපය තමයි පුතේ අපි කියන්නේ Pacific Ocean එක කියලා. හරිද? මේ ප්‍රකාශය දීලා තියෙන්නේ two Americas and Europe. two Americas සහ Europe අතර තියෙන්නේ Atlantic සාගරය. මෙතන Atlantic සාගරය, මෙහෙන් Pacific සාගරය, මෙහෙන් Indian සාගරය. හරිද? මෙහෙන් Southern Ocean එක. ওই විදිහට තමයි oceans ටික තියෙන්නේ. හරි. So the first statement is wrong. Territorial Sea of Sri Lanka has an area about 22 kilometers. What do you say? Is it correct or wrong? Is it correct or wrong? Correct or wrong? It is correct. Okay, it is correct. Because Territorial Sea of Sri Lanka. අපි ඒකට කියනවා පුතේ රාष्ट्रीय මුහුදු සීමාව කියලා කියනවා සිංහලෙන්. හරිද? කිලෝමීටර් 22ක්. ඒ කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවනේ, හැම රටකටම Tamanට අයිති මුහුදු සීමාවක් තියෙනවා. ලෝකේ හැම රටකටම Tamanට අයිති මුහුදු සීමාවක් කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපේ රටට දැන් අපි ඉන්නේ ඉන්දියාවට ආසන්නයේමනේ. Our country is located close to the India. Okay, so here we both are in the Indian Ocean. අපි රටවල් දෙකම ඉන්නේ ඉන්දියානු සාගරේ. හරිද? එතකොට but when we consume the ocean, අපි මේ සාගරයේ භුක්ති විඳිනකොට there should be a limitation to each and every country. හැම රටකටම තමන්ට අයිති ප්‍රදේශයක්. හරිද? තමන්ගේ රටට අයිති ප්‍රදේශයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් when engaged in the fishery industry, දීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙනකොට ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? So many problems may be arise while when the fishermen are engaging in fishery industry, because this ocean belongs to many countries which are located in Indian Ocean. ඉන්දියානු සාගරයේ පිහිටි හැම රටකටම ඉන්දියානු සාගරයේ අයිති. එතකොට ඇට්ලන්ටික් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන හැම රටකටම ඒ සාගරයත් අයිති. හැබැයි පුතේ අපිට නීත්‍යානුකූලව legally අපේ රටට වෙනමම මුහුදු කලාපයක් තියෙනවා. මුහුදු සීමාවක්. Here this light blue color area denotes that
sea area. Okay, මෙන්න මේ territorial sea area එක තමයි පුතේ ශ්‍රී ලංකාවට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් මුහුදු සීමාව. එතකොට මේ ලංකාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ ඉඳලා නැත්නම් ලංකාවේ coastal belt එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 22ක ලයින් එකක් ඇන්දහම හරිද කිලෝමීටර් 22ක් දුරින් මෙන්න මේ කියන සීමාව විතරයි අපිට අපේ රටට අයිති මුහුදු සීමාව විදිහට සලකන්නේ. හරිද? එතනින් එහාට අපිට අයිති නැහැ. If you listening to news, ඕගොල්ලෝ news වලට අහුම්කම් දෙනවා නම් you may have heard that sometimes the news says සමහරක් වෙලාවට news වල කියන ඕගොල්ලන්ට ඇහිලා ඇති අර කියන්නේ පුතේ අනවසරයෙන් දීවර කර්මාන්ත කියන්නේ ඉන්දියානු මුහුදු සීමාවට අයිති ප්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් දීවර කර්මාන්තයේ යෙදුණු ශ්‍රී ලාංකික දීවරයෝ ඉන්දියානු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට අරන් තියනවා කියන්නේ. අන්න ඒ ලිමිට් එක තමයි මේ අපේ දීවරයෝ එක්සීඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ ලොකු ටිකක් බ්‍රෝඩ් විදිහට ඇඳපු blue color lines දෙකක් මේ තියෙනවා නේද? ඔතනින් එහාට තියෙන්නේ බලන්නකෝ ඉන්දියාවට තමයි අයිති. එතකොට අපිට අපේ රටේ අපිට අයිති මුහුදු සීමාව ඇතුලේ විතරයි අපිට හැම සාගරික කටයුත්තක්ම කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ බලය තියෙනවා. එතනින් එහාට නම් යන්න අපිට විශේෂ අවසරයක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. For example දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම පුතේ අපි මීගමු එහෙම යනවනේ. මීගමු කියන්නේ අපි එනවනේ මුහුදු වෙරළට ආවහම when we are if we want to spend our leisure time freely normally we tend to visit the coastal belt. අපි සාමාන්‍ය රිලැක්ස් එකක් ඕන නම් අපේ ඔළුවට එහෙම අපි පුරුදුලා ඉන්නවා වෙරළ තීරයට යන්න. හරිද? So for example in Nigambo okay Nigambo there are boat rides in the sea. ඒ කියන්නේ මුහුදේ බෝට් චාරිකාවක් යන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ යම් කිසි මුදලක් charge කරනවා. එතකොට 5-6 දිනයක් එකතුලා බෝට්ටුවක නැගලා මුහුද වටේ රවුමක් ගිහින් එනවා. හරිද? ඒකට අපිට විශේෂ අවසරයක්වත් ගමන් බලපත්‍ර license or such kind of nothing wants කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ අපිට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඉන්දියානු සීමාවට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියානු සීමාවට ඒ කොහේ හරි වෙන ඕනම රටකට මුහුදු සීමාවකට ඇතුල් වෙනවා නම් we should have a license, okay, or any document which have the permission තියෙන මොකක් හරි document එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැතුව ගිහිල්ලා මෙන්න මේ සීමාව එක්සීඩ් කරලා මාළු එහෙම අල්ලනකොට තමයි අර ඉන්දියානු මුහුදු සීමාවෙන් ඇවිල්ලා ඉන්දියානු පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ලංකාවේ දීවරයෝ අල්ලගෙන ගියා කියලා නිවුස් වල කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකන් ටෙරිටෝරියල් සී ලිමිට් එක 22 කිලෝමීටර්ස් තමයි. හරිද? එතකොට අපි ඒවා නාවික ඒ කිලෝමීටර්ස් වලින් නම් 22යි. කිලෝමීටර්ස් වලින් නම් 22යි. අපි ගත්තොත් නාවික සතපුම් කියලා අපි කියනවා තව මිනුම් ක්‍රමයකට නාවික සතපුම් නම් 12යි කිලෝමීටර්ස් වලින් නම් 22යි. So the answer is correct. Okay, answer is correct. The territorial sea of Sri Lanka has an area about 22 kilometers. The answer is correct. Okay, so let's go to the eighth one. Northern latitudinal border of Sri Lanka is 9 degrees and 9.51 degrees. අංශක 9.51. Northern latitudinal border ලංකාවේ උතුරු අක්ෂාංශ සීමාවේ රේඛාව තමයි මේ අහන්නේ. So what do you think about the question number 8? Is it correct or wrong? Eighth one. ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ලැටිටියුඩ්ස් වල උතුරු සීමාව නැත්නම් northern border එකේ value එක දීලා තියෙනවා අංශක 9.51 කියලා. ඒක හරිද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. Yes, it is correct. It is correct. You know the longitudes and latitudinal values of Sri Lanka.
ලංකාවේ අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ values ඕගොල්ලෝ දන්නවා. හරිද? දැන් අපි ශ්‍රී ලංකාව මෙහෙම ගත්තොත් හරිද? ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් දැන් මේ අතට එන්නේ longitudes හරිද? මේ අතට එන්නේ latitudes නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ latitude සහ longitudes මොන values වල අතරද කියලා අහුවොත් එහෙම හරිද? ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ පුතේ උතුරු අක්ෂාංශ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා north latitudes. හරිද? උතුරු අක්ෂාංශ අපි කියන්නේ 5ත් 10ත් අතර කියලානේ. හරිද? උතුරු අක්ෂාංශ 5ත් 10ත් අතර. හරිද? north latitudes. north latitudes. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ මොඩල් ග්ලෝබ් එක ගත්තොත් එහෙම අපි ඔයාලට මෙතන පේනවනේ නේද? මෙතන ඉක්වේටර් එක තියෙනවා අංශක 0යි. ඉක්වේටර් එකට උඩින් තමයි පුතේ ලංකාව තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි ලංකාව තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට latitudes ගත්තාම දැන් මේ ඇවිල්ලා 5 එක මේ 10 රේඛාව. මෙන්න මේ 5ත් 10ත් අතර තමයි ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. north latitudes. හරිද? එතකොට මෙතන වැලියු එක අංශක 5යි. මෙතන අපි කියමුකෝ 10යි කියන අංශක 10යි. හරිද? මේ පැත්තට lines වල වැලියු එක. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලන්නේ longitudes. හරිද? longitudes වල මෙන්න මේ රේඛා දෙක අතරනේ තියෙන්න ඕනේ ලංකාව. එතකොට longitudes 79යි 82යි කියන lines දෙක අතර තමයි ලංකාව තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන 79යි 82යි. මෙතන අපි 10යි කියලා කිව්වට හරිද? latitudes වල northern border එකේ අපි මෙතන 10යි කියලා කිව්වට පුතේ ඇත්තම value එක තමයි 9.51. හරිද? මේක තමයි ඇත්තම value එක. හැබැයි අපි අර ආසන්න decimal point එකට වටේලා තමයි හරි approximately we say that it is 10 degrees. හරිද? තෙනුමි තිනෙව්ද? යාළුවෝ දෙන්නෙක්ද සහෝදරයෝද කොහොමද දන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙන්නෙක් එකට ඉන්නකොට පුතේ වැඩ කරන සම්භාවිතාවය අඩුයි. ඉන්නවා නම් ශබ්ද නොකර ඉන්න ඕන දෙන්න. හොඳේ. හොඳද? පාඩම හොඳට අහගන්න පුතේ. මේවා ඕගොල්ලන්ට මේ ටිකක් අමාරු හිතන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට සබ්ජෙක්ට් එක ඕගොල්ලෝ දන්නා වුණාට පුතේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන ක්වෙස්චන් පේපර් එකේ චුට්ටක් ඔයාලගේ මොලේ වෙහෙසන්න ඕන જાතියේ ප්‍රශ්න. හරිද? කොච්චර ඕගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියත් මේවා පොයින්ට් එකටම දැනගෙන ගියේ නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නෑ පුතේ. හොඳේ? ඒ හින්දා හොඳ පුතාලා වගේ හොඳට උනන්දුවෙන් අහගන්න මොනවාද මේ ටීචර් කියන්නේ කියලා. මම වැරදි දේවල් ඉගෙනුවොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ අහන් ඉන්න බෑ නේද? නෑ ටීචර් ඔක වැරදි මේ ඕක නෙමෙයි උත්තරේ මේකයි කියලා කියන්නේ. නේද? මට අතර දෙන්න පුළුවන් නේ ගුරුන්ටත් අකුරු වර්ධී කියලා කියන්නේ. නේද? ඒ නිසා හොඳ පුතාලා වගේ මහන්සි නම් තේ එකක් හරි කමන්නේ අම්මන්ට කියලා හදාගෙන බොන ගමන් පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න මේ දෙන්න කතා කරන්න එපා පුතේ. හොඳේ? හරි. එතකොට මම දැන් කියපු විදිහට we know that our country is located in between northern latitudes 5 and 10. අපි දන්නවා අපේ ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ උතුරු අක්ෂාංශ 5ත් 10ත් අතර කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ග්ලෝබ් එකේ මෙන්න මේ උතුරු පැත්තට යන රේඛාවල අංශක 5 රේඛාව සහ අංශක 10 රේඛාව අතර තමයි අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ. හරිද? so අපේ northern border එක 10 කියලා අපි සලකන්නේ පුතේ. ඒක අපි අර අපේ පහසුවට තමයි අපි 10යි කියලා කියන්නේ. but the exact value of the northern border is 9.51. හරිද? උතුරු අක්ෂාංශ
9.51 කියන උත්තරේ තමයි හරිම වැලියු එක. ඒක අපි චුට්ටක් ආසන්න දශම ස්ථානයට වට වෙලා තමයි අපි 5ත් 10ත් අතර කියලා කියන්නේ. එතකොට ඕගලන්ට ඉරිගහන ප්‍රශ්නයක පේපර් එකේ ඉරිගහන ප්‍රශ්නයක આવොත් එහෙම ලංකාවේ ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ northern latitudes value වහලා මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක් තිබුණොත් ඒක හරි. හරිද? ඒකත් හරි. ඊළඟට ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් එහෙම exact value එක මොකක්ද කියලා මේ 10 වෙනුවට මෙන්න මේ උත්තරේ තමයි හරි උත්තරේ. හරිද? මේ උත්තරේ නැත්තම් 10 කියන උත්තරේ තිබුණොත් ඉරි ගහන්න. 5ත් 10ත් අතර. ඒ normally අපි කතා කරනකොට කියන උතුරු අක්ෂාංශ 5ත් 10ත් අතර කියලා. හැබැයි පුතේ හරිම value එක තමයි 5ත් 9.51ත් අතර කියන එක. හරිද? Oh, this is the English medium class. Okay. පුතේ හරි දුවෙක් හරි chat box එකෙන් අහලා තියෙනවා මේක English medium class එකද කියලා. Yes පුතේ, this is the English medium class. Here I am talking in Sinhala because to emphasize the answers very well. ඔයගලන්ට උත්තර ටිකක් අවධාරණය කරන්න තමයි මම සිංහලෙමුයි ඉංග්‍රීසියෙමුයි දෙකෙන්ම කියන්නේ. You are in grade 7 English medium class today. Okay. හරි. එතකොට answer එක question number 8 වලට answer එක වෙන්නේ correct. නැත්නම් right mark එකක් තමයි ඒකට එන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු සීමාව අක්ෂාංශවල උතුරු සීමාවේ අගය තමයි අංශක 9.51 කියලා කියන්නේ. There are 334 divisional secretaries divisions in Sri Lanka. ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ තියෙනවලු 334ක්. මොකද කියන්නේ? හරිද වැරදිද? What do you say? Is it correct or wrong? Is it correct or wrong? It is wrong. It is wrong. Because there are 331. Okay? 331. හොඳට මතක තියාගන්න ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ තියෙන්නේ 331යි. There are 331 divisional secretaries divisions in Sri Lanka. Okay? Not 334. It is 331. Okay. So, the 10th question. Black color broken lines in the metric map denotes footpath. Is it correct or wrong? Metric සිතියමක හරිද? සිතියමක තියෙන ලක්ෂණ නැත්නම් සිතියමෙන් නිරූපණය කරන දේවල් පෙන්වන්න විවිධ symbols පාවිච්චි කරනවා. We use many symbols to show the or to indicate the things included in the metric map. Metric map එකක මොකද දැන් අපිට පොල් ගස් එහෙම පෙන්වන්න ඕන නම් පුතේ ලොකු පොල් ගස් අඳින්න බෑනේ map එකක. map එකක් කියලා කියන්නේ ඒක මේ අපිට මේ පොළවේ තියෙන දේවල් summarize කරලා වගේ පෙන්වන දෙයක්. So we have to use many symbols. අපි symbols තමයි පාවිච්චි කරන්නේ map එකේ තොරතුරු නිරූපණය කරනකොට. When we show the informations on a map, we use many symbols. So, black color broken lines. Black color broken lines කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කඩඉරි. ඔව්. කඩඉරි තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ to denotes the what? Footpath. අඩිපාර කියලා කියන්නේ අපි පොඩි අඩිපාරවල් පෙන්වන්නේ අපි ඒ කඩඉරි වලින් තමයි. එතකොට ඒකට ආන්සර් එක correct. මෙන්න මෙතන බලන්නකෝ. මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා හරිද? Here you can see many symbols which can be seen on a metric map. Metric map එකක දකින්න තියෙන symbols ගොඩාක් මෙතන තියෙනවා. Okay? So here these are for the roads, rivers, tunnels, such kind of things. හරිද?
මේ තියෙන පුතේ පාරවල් වලට එහෙම මෙන්න මේ සෙට් එකෙන් පෙන්නන්නේ පාරවල් එතකොට පාලම් ඒවා මේවට තියෙන symbols මොනවද කියලා. Here this red color රතු පාටින් මේ වගේ line එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පුතේ it is a main road. Main road and also it may be a highway also. ප්‍රධාන පාරක් එහෙම නැත්නම් අධිවේගී මාර්ගයක් තමයි මේ රතු පාටින් පෙන්නන්නේ. ඊළඟට මේ රතුයි සුදුයි patch තියෙන එක. Here red and white color. Red and white color line shows මොනවාද? secondary roads. ඒ කියන්නේ ද්විතීයික. දැන් ප්‍රධාන පාරවල් කියන්නේ පුතේ A grade එකේ පාරවල්. එතකොට මේක ඇවිල්ලා B grade එකේ පාරවල් පෙන්වන්න තමයි මේ තියෙන්නේ මේ විදිහේ symbol එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන මුකුත් පාටක් නැතුව lines දෙකක් කියන්නේ white color එකක් මැදින් යනවා. මේවා තියෙන්නේ ඒ වගේ අර මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මොනවාද මේ සෙසු පාරවල් කියලා අපි ඔය සිංහලෙන් කියන්නේ සාමාන්‍ය වැඩි ඔය A grade එකටයි B grade එකටයි අයිති නැති which are not belong to grade A and grade B roads. They denotes by using this symbol. Okay, and here trail means the steps, footstep roads. ඒ කියන්නේ මොනවාද අඩි පාරවල් එහෙම පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ කඩිරි වලින්. Here this is for railroad. This is single track. හරිද? එක දුම්රිය පාරක් විතරක් යන ඒවට මෙන්න මේ වගේ symbol එකක්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ කෝච්චි පාරවල් දෙකක් එක ළඟින් යනවා double track. මේ තියෙන්නේ පාරට උඩින් නැත්තම් මේ රේල් පාරකට උඩින් ගංගාවක් යන එකක්. මෙන්න මේ විදිහට there are so many symbols we use on a map. හරි. එතකොට ඔය විදිහට තමයි එතෙන්ට එනකන් උත්තර ටික එන්නේ. හරි. Already we have done 10 questions. මේ වෙනකොට අපි ඔන්න දැන් ප්‍රශ්න 10කට උත්තර කතා කරලා ඉවරයි. Okay. So let's go through 11 to 50. දැන් අපි 11 ඉඳන් 15 වෙනකන් ටික බලමු. Here fill in the blanks. හරිද? ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට උත්තර ලියන්න. හිස්තැනේ උත්තර ලියන්න තමයි ඔන්න දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ. මෙතන you are not given the answers. ඔයගොල්ලන්ට පුතේ උත්තර දීලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේවා හොඳට ඉගෙනගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරලා. Here it is a opportunity to use what you have learnt in the classroom. ඔයගොල්ලෝ පන්ති කාමරේ ඉගෙනගත්ත දේවල් recall කරලා. Okay, so you have to recall your memory when you answering these types of questions. මේ වගේ ඒවට උත්තර ලියනකොට හරිද? මේ වගේ ඒවට උත්තර ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ මතක ශක්තියෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. උත්තර මොනවත්ම දීලා නැහැනේ. ඔන්න බලන්නකො first one එක 11th one. Blank are drawn by joining the similar heights measured to show physical features on maps. හරිද? map එකක physical features පෙන්වනකොට. හරිද? physical features ඒ කියන්නේ භෞතික ලක්ෂණ. පෙන්වනකොට සමාන උසවල් යා කරලා අඳින රේඛාව මොකක්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. What is the answer? What is the answer? These lines are drawn by joining the similar heights. Similar heights. Answer එක දාන්න බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම්. Please put the answer. Answer is contours. Contour lines, in other words. Contour lines. 11 වෙනි එකට උත්තරේ contour lines. සමෝච්ච රේඛා කියලා තමයි අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. සම උච්ච රේඛා. ඒ කියන්නේ සමාන උස. භූමියේ තියෙන සමාන උස.
තියෙන ස්ථාන යා කරලා අඳින රේඛාවලට අපි කියන්නේ පුතේ සමෝච්ච රේඛා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් අපිට සිතියමක හරිද? සිතියමක අපි හිතමු කන්දක් තියෙනවා කියලා. හරිද? කන්දක් කියලා කියන්නේ දැන් අපි කන්දක් වටේ රේඛා ඇඳහම අපි ඒ කන්ද උඩින් බලනකොට අපිට පේන්න ඕන මෙහෙම රවුන්ඩ් ගොඩක් ගිහිලා මෙන්න මේ කඳු මුදුන තමයි මේ ඩොට් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මෙහෙමනේ අපි 3D image එකක් විදිහට බලනවා නම් කන්ද තියෙන්නේ මෙහෙම. හරිද? හැබැයි මැප් එකක අපිට කන්ද එහෙම පෙන්වන්න බැහැනේ. එහෙම පෙන්වන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? මේ විදිහට මැප් එකේ අඳිනකොට අපි දැන් සම උස කියලා කියන්නේ දැන් අපි මෙහෙම ලයින් එකක් අඳිනවා නම් හරිද? මේ ලයින් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන හැම තැනකම උස එක සමානයි. හරිද? ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ ඒක අපි මීටර් 50 උස කියලා මෙතන තියෙන්නේ. මීටර් 50යි කියලා. එතකොට අපි ඊට ඇතුලෙන් තව එකක් ඇන්දොත් එහෙම ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රේඛාව. දැන් මේ ඇතුලේ තියෙන රේඛාවෙන් කවර් වෙන හැම තැනකම උස එක සමාන වෙන්නම ඕනි. ඒ වගේ සිමිලර් පොයින්ට්ස් හැම තැනදීම උස එක සමානව තියෙන තැන් ටික යා කරලා තමයි මේ කන්ටුවර් ලයින්ස් අඳින්නේ. හරිද? මේවා හොඳට ඉන් ඩීටේල් කියලා දෙනවා පුතේ තියරි ක්ලාස් එකේ. මේක සෙමිනාර් එකක් නිසා ගොඩාක් දුරට විස්තර කර ඉන්න අමාරුයි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවනේ තව කරන්න. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මෙට්‍රික් මැප් එකක හරිද? සිමිලර් හයිට්ස් යා කරලා නැත්නම් ජොයින් කරලා අඳින රේඛාවලට අපි කියන්නේ contour lines කියලා. Contour lines are drawn by joining the similar heights measured to show physical features on map. හරිද? එතකොට භූමියේ තියෙන උසෙන් සමාන ස්ථාන යා කරලා අඳින රේඛාවලට අපි කියනවා contour lines. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් නම් සමෝච්ච රේඛා. හරිද? හරි. So the 12th one. Trees like Kerala and Gingpol can be seen abundantly in regions. Kerala and Gingpol කියලා කියන්නේ they are unique to the coastal region. Coastal region එකට තමයි පුතේ මේ කියන ශාක අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. Kerala, Kadolana, Gingpol like trees. Such kind of trees. අන්න ඒ වගේ trees abundantly කියන්නේ බහුලවම. හොඳටම දකින්න ලැබෙන්නේ coastal region එකේ. That is the answer. Okay. So the 13th one. Blank paddy cultivation is practiced in hilly areas. හරිද? කඳුකර ප්‍රදේශවල hilly areas වල practice කරන නැත්නම් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන වගා ක්‍රමය නැත්නම් වී වගා කරන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමය තමයි අහන්නේ. ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් normally in a flat terrain. Okay? Flat terrain. Flat නැත්නම් අපි කියන තනිතලා භූමියක මෙන්න මේ විදිහට කුඹුරු තියෙන්නේ ලියදි සකස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට නිකන් ස්ක්වයර් ෂේප් එකකට තමයි නියරවල් බැඳලා අපිට කුඹුරු දකින්න තියෙන්නේ. We can see paddy lands like square shapes paddy lands in the flat terrain. හරිද? flat terrain එකේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ කොටු තියෙන කොටු හැඩේ. හරිද? කොටු හැඩේ මේවා මොනවාද මේ paddy lands තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි hilly area එකේ නැත්නම් අපි කියන පුතේ කඳුකර ප්‍රදේශවල in hilly areas in Sri Lanka like Kandy ඊළඟට Kandy yes especially in Kandy වලට එනකොට හරිද? Kandy කියලා කියන්නේ which is located Kandy is a district which is located in
the central islands of Sri Lanka. ලංකාවේ මධ්‍යම කන්දකරේ පිහිටලා තියෙන ප්‍රදේශය තමයි නුවර කියන්නේ. එතකොට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහේ දැන් මේ බෑවුමනේ තියෙන්නේ මෙහෙම කන්දක් කියන්නේ. එතකොට පඩිපෙල් වගේ සකස් කරපු කුඹුරු ලියදි. They are like steps. I'll show you a picture. Okay, I'll show you a picture. Here. Can you see here? They are like steps. නිකම් පඩිපෙළක steps වගේ නේද ඔයගලන්ට දක්නට ලැබෙන්නේ. Okay. When we compare this system with the flat terrain, අපි flat terrain එකක් ගත්තොත් we can't see such kind of steps. අපිට මේ වගේ steps දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. Just like square shapes, paddy cultivation, paddy areas can be seen in flat terrains. පොඩි square shape එකේ ඒවා තමයි අපිට flat terrain එකේ තියෙන්නේ. But in the hilly regions, we can see these types of paddy cultivation. It is known as traced paddy cultivation. Okay, traced. How to spell it? Traced. Terraced. Okay, terraced. Terraced. Terraced paddy cultivation. අපි ඒ system එකට කියන්නේ පුතේ steps වගේ. Have you ever been into Kandy on train? ඔයගොල්ලෝ කෝච්චියේ නුවර ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් කොළඹ ඉඳලා. හරිද? කඩුගන්නාව හරියේදී ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ජාතියේ පැඩි ලෑන්ඩ්ස් දකින්න. කඩුගන්නාව පාස් කරලා එන අයට කොළඹ ඉඳලා නුවර එනකොට කෝච්චි කඩුගන්නාව හරියේදී මෙන්න මේ කියන terraced paddy cultivation ඕගලන්ට දකින්න පුළුවන්. Okay, after now then මෙතනින් පස්සේ now onwards if you travel from Colombo to Kandy by train එකේ යනවා නම් හොඳට බලන්න. Okay, හොඳට බලන්න කඩුගන්නාව ඒරියා එකේදී මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? You can see through your naked eye how the land is changing from the coastal belt to the central hills. ලංකාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ ඉඳලා මධ්‍යම කඳුකරයට යනකම් භූමිය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේන් එකේ යන ගමන් හොඳට බලන්න පුළුවන්. You can see paddy cultivations which are practiced in flat terrain in Gampaha, Gampaha, Kegol, Rambukkana, such kind of areas. But when you gradually going up in the country near to the central islands, you can see terraced paddy cultivations. Very specifically, you can see this kind of paddy cultivations in Kadugannava area. Okay, so the next one. Sri Lanka receives most of the tourists from the period of November to March. November ඉඳලා මාර්තු මාසෙ වෙනකම් තමයි ලංකාවට වැඩිපුරම සංචාරකයෝ එන්නේ. November to March. 15th one. Blank is an open indentation of sea into the land. Open indentation. භූමිය විශාල වශයෙන් මුහුදට නිරාවරණය වෙලා තියෙන තැන. This is about a
coastal geographical feature. මෙතනදී කතා කරන්න පුතේ වෙරළබඩ නැත්නම් වෙරළ ආශ්‍රිතව තියෙන භූගෝලීය ලක්ෂණ ගැන. හරිද? වෙරළ ආශ්‍රිතව තියෙන භූගෝලීය ලක්ෂණ ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. So here this feature is an open indentation. හුඟක් ඒ කියන්නේ මුහුදට නිරාවරණය වෙලා තියෙන කොටසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. 12 වෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ පුතේ coastal region. Coastal region. Dinuli, you have asked about the 12th question, so the answer is coastal region. Okay, here we are discussing about the 15th one. So දැන් පුතේ අපි වෙරළබඩ ලක්ෂණ ගැන කතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් when we talk about the coastal features, coastal geographical features, okay, so here I am not good at drawing pictures. Okay, මම චිත්‍රාන්විත මෙච්චර දක්ෂ නෑ, but this is a sketch of our country. අපේ රටේ sketch එකක් තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට here when we go through the coastal belt of our country, we can see many geographical features. අපි අපේ රටේ මේ coastal belt එකේ ගියොත් පුතේ අපිට ගොඩාක් coastal belt එකට ආවේනික වෙච්ච geographical features identify කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට you know that there are 2 points which is used to measure the length of Sri Lanka. ලංකාවේ දිග මනින්න පාවිච්චි කරන ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. හරිද? Here it is known as point of Pedro. Pedro Tuduwa. Here Dondra head. Dondra head. දෙවුන්දර තුඩුව කියලා අපි කියනවා. හරිද? එතකොට මේ තුඩුව කියලා කියන්නේ හරිද? එතෙන්දි වෙන්නේ පුතේ මේ ගොඩබිම දැන් මේ අපේ රට වටේට තියෙන මුහුදනේ. දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ මුහුද මේ ගොඩබිම මුහුද පැත්තට මෙන්න මෙහෙම උලක් වගේ හැඩයකට ගිහින් තියෙනවා. නැත්තම් ගොඩබිම මුහුද පැත්තට නෙරලා තියෙන ඒවා. ඒවට තමයි පුතේ අපි තුඩුවක් කියලා කියන්නේ. නැත්තම් මේ පොයින්ට් එකක් කියලා අපි කියනවා. සමහරක් තැන් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මුහුද. දැන් මේ තියෙන්නේ මුහුදනේ. මුහුද විශාල වශයෙන් ගොඩබිම ඇතුළට කාවැදිලා තියෙන තැන්. මේ මුහුද ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩබිම මෙතන මේ ලොකු විවරයක් හදාගෙන මුහුදු වතුර මේ විදිහට ගොඩබිමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනක් ගැන තමයි ඔය 15 වෙනි ප්‍රශ්නයෙන් කියන්නේ. හරිද? 14 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ November to March. Okay? හරි. එතකොට අපි මෙහෙම තැනකට සිංහලෙන් කියනවා බොක්කක් කියලා. බොක්කක්. උතේ උත්තර කියනකොට අහගෙන ඉන්න, පස්සේ එක එක අහන්න එපා, වෙලාව අපරාධනේ. 7 වෙනි එකට උත්තරේ ඒක හරි. correct. හරි. දැන් මේ අහන්නේ පුතේ ඔයගලගේ 15 වෙනි question එකෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ geographical feature එකක් ගැන. හරිද? එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහේ geographical feature එකකට සිංහලෙන් කියන්නේ බොක්කක් කියලා. හරිද? ලංකාවේ නම් මෙතන මේ ස්ථානයට කියන්නේ අපි කොඩ්ඩියාර් බොක්ක. කොඩ්ඩියාර් බොක්ක කියලා ත්‍රිකුණාමල වරාය පිහිටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන බොක්කේ. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ මොනවාද? මුහුද ගොඩබිම ඇතුළට ආපු ස්වරූපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි බොක්කකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? බොක්කට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ bay. bay. B-A-Y. bay. එතකොට bay කියන උත්තරේ තමයි එන්නේ 15 වෙනි
එකට 15 වෙනි එකට B. Answer for the question number 15 is B. Okay. So, there are only 4 questions. Sorry, another 5 questions to wind up the first part of the paper. පළවෙනි කොටස ඉවර වෙන්න තව තියෙන ප්‍රශ්න 5යි. අපි බලමු මේකත් මොනවද කියලා. The answer only consists with the lagoons in Sri Lanka. Lagoon එකක් කියන්නේ පුතේ කලපුවක් කියන එක. මෙන්න මේ වගේ. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. බොක්ක කියන තැන හරිද? බොක්ක කියන තැන මෙතන මේ open area එක ලොකුයි. There is a wide open area in a bay. Bay එකක open area එක ගොඩාක් ලොකුයි. But in a lagoon නැත්නම් කලපුවක this open area is very small. බලන්නකො මෙතන මේ චූටි විවරකින් තමයි මුහුදු වතුර ගොඩ බිමට එන්නේ. but මෙතන ලොකු එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට lagoon එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ චූටි open එකක් තියෙන physical coastal feature එකක්. හරිද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දීලා තියෙනවා. මේ උත්තරවල වලින් lagoons විතරක් තියෙන හරිද? lagoons විතරක් තියෙන answer එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. first one වැලිගම නිගම්බෝ and kites. හරිද? මෙතන kites කියලා කියන්නේ මීගමුව නම් පුතේ lagoon එකක් තමයි. නිගම්බෝ is a lagoon. නිගම්බෝ කලපුවක්. but kites කියන්නේ දූපතක්. kites is an island which is located in Jaffna Peninsula. මේ යාපන අර්ධ ද්වීපයට අයිති දූපතක් තමයි kites කියලා කියන්නේ. එතකොට දූපතක් තියෙන උත්තරයක් answer එක වෙන්න බෑනේ because it should be the all answer should be lagoons. Okay, so first one is wrong. Second one, Puttalam, Chilau and Nandi Kadal. Yes, this is the answer. Answer for the 16th question. Harida, answer for the 16th question is answer number 2. Puttalam, Chilau and Nandi Kadal. These are 3 lagoons in Sri Lanka. Dondraheddi is a point. Eka tudua. Kites again dupata. Harida, Kahanda Modara. Kahanda Modara is not a geographical feature. Okay. And also for in the final one, Chilau Nigambo, they are Chilau and Nigambo, they are lagoons, but Arugang is a bay. Arugang කියන්නේ බොක්ක. ඒ නිසා ඒකත් නෙමෙයි උත්තරේ. Answer is number 2. 16 වෙනි එකට 2 තමයි උත්තරේ. හරිද? Okay. 17th. A special characteristic of chain cultivation is special characteristic of chain cultivation. හේන් වගාව කියන්නේ හේන් වගාවේ දක්නට ලැබෙන special characteristic එකක් තමයි මෙතනදී අහන්නේ. Number 1 කියනවා distributed abundantly in wet zone. No, it is wrong. Okay, 15 වෙනි එකට උත්තරේ bay. මේ තියෙන්නේ bay. බොක්ක තමයි එකට උත්තරේ. බොක්කට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ bay කියලා. B A Y bay. හරි. Here we are discussing the 17th question. The question is a special characteristic of chain cultivation. Chain cultivation එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා හරිද? හේන් වගාවට හේන් වගාවේ තියෙන විශේෂම characteristic එකක් තමයි අහන්නේ. First one, distributed abundantly in wet zone. No. Wet zone එකේ chain cultivation කරන්නේ නැහැ. Wet zone එකේ abundantly තියෙන්නේ paddy cultivation. Chain cultivation is abundantly distributed in dry zone. Okay, හොඳට මතක තියාගන්න. හේන් වගාව තියෙන්නේ ලංකාවේ වියලි කලාපේ dry zone එකේ. ඊළඟට supply water by tanks. නැහැ. හේන් වගාවට වැව් වලින් ජලය සපයන්නේ නැහැ. වැස්සෙන් තමයි වතුර ලැබෙන්නේ.
Number 3, answer number 3. Cultivate cereals, vegetables and yams. වගා කරනවලු ධාන්‍ය වර්ග, එළවලු සහ අල වර්ග. Yes. චේන කල්ටිවේෂන් එකේදී නැත්නම් හේන් වගාවේදී කරන්නේ අල වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග, එළවලු වර්ග වගා කරන එක තමයි. So answer is the third one. Third one is the answer for question number 17. 17 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අංක 3. Faces regular floods. නෑ. මේවා මේ river valleys වල කරන ඒවා නෙමෙයිනේ. Regular floods වලට face වෙන්නේ පුතේ paddy cultivation. මොකද paddy cultivation එක practice කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට river valleys වල ගංගාන් ඉන්න ආශ්‍රිතව. But chain cultivation is not practiced in river valleys but in dry zone flat terrains. වියලි කලාපේ තනිතලා භූමි වල තමයි මේ හේන් වගාව සිද්ධ වෙන්නේ. So answer is number 3. Okay, number 3. 18th question. 18 වෙනි ප්‍රශ්න. The climatic region of Sri Lanka which receives rainfall about 1750 millimeters to 2000 millimeters. වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 1750ත් හරිද 1750ත් 2000 අතර මිලිමීටර් 1750යි මිලිමීටර් 2000යි අතර වර්ෂාපතනය ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ කියන කලාප වලින් මොන කලාපයටද කියලා තමයි අහන්නේ. හරිද? up country wet zone. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම කඳුකරේ නැත්නම් ඉහළ කඳුකරේ wet zone එකට. තෙත් කලාපයට කියලා කියනවා නෑ. තෙත් කලාපයට මිලිමීටර් 2000ට වැඩි වර්ෂාපතනයක් තමයි ලැබෙන්නේ. හරිද? up country wet zone receives more than 2000 millimeters rainfall. Okay, so first one is wrong. Second one, up country dry zone. Okay, up country dry zone ඒ කියන්නේ මධ්‍යම කඳුකරේ dry zone එක වියලි පැත්තට. හරිද? වියලි කලාපයට ලැබෙන්නේ මේ වර්ෂාපතනය තමයි. So answer is second one. Second one is the answer. low country dry zone and low country wet zone වලට පුතේ 1750ට අඩු වර්ෂාපතනයක් තමයි ලැබෙන්නේ. හරිද? ඒක නිසා උත්තරේ වෙන්නේ අංක 2. Answer is number 2 for the question number 18. Okay? 18 වලට question number 2 තමයි answer එක. හරි. Question number 19. Balana gap is located. Gap means කපොල්ල. හරිද? When you learn about the gaps and other physical features in central islands of Sri Lanka, so these are very special features. Gaps කියන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරේ central island is very specific region which has number of physical features in Sri Lanka. ලංකාවේ physical features ගත්තහම පුතේ හරිද? physical features වල ඒ කියන්නේ physical features හුඟක් දකින්න තියෙන region එකක් තමයි මේ මධ්‍යම කඳුකරේ නැත්නම් central islands කියලා කියන්නේ ලංකාවේ. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන අහනවා බලන කපොල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ මෙතනින් කොතනද කියලා. හරිද? බලන කපොල්ල. උත්තරේ තමයි පුතේ number 1. Colombo Kandy Road. Okay? අනිත් ඒවා නෙමේ උත්තරේ Colombo Kandy Road එකේ. මම map එකෙන් ඔයාලට එක screen දාලා පෙන්නන්නම්. හරිද? බලන කපොල්ල තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරියේ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ හරිය තමයි බලන කපොල්ල තියෙන්නේ. කැන්ඩි කොළඹ මේන් රෝඩ් එකේ තමයි බලන කපොල්ල හම්බ වෙන්නේ. බලන කපොල්ල. හරි. Number 20. A physical feature located in the second peneplain of Sri Lanka
a physical feature which can be seen in second penny plane. ඒ කියන්නේ පුතේ අභ්‍යන්තර තනිතලාව කියලා කියන්නේ අපි second penny plane කියන දැන් මේ බලන්නකෝ. ලංකාවේ හරිද in our country we can see in our country we can see basically 3 geographical regions. Okay, 3 geographical regions. They are the central islands, madhyama kandakaraya, harida, second penny plain or abhyantara tanitalav. In Sinhala we said that abhyantara tanitalav and the coastal belt. Coastal belt in Sinhala Veralabada Tanna. Okay, ලංකාවේ තියෙනවා පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන් භූගෝලීය ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් භූගෝලීය කලාප geographical regions තුනක්. හරිද? From the mean sea level up to 30 meters. Up to 30 meters. හරිද? මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 30ක් යනකම්. හරිද? The area which is from mean sea level to 30 meters, we call it as the coastal belt or the coastal region. වෙරළබඩ තැන්න කියලා අපි හඳුන්වන්නේ පුතේ මුහුදු සීමාවේ ඉඳලා නැත්නම් මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 30ක් උසට තියෙන කලාපය. From 30 meters to 300 meters. The region from 30 meters to 300 meters. Meter 30 ඉඳලා 300 වෙනකම් කොටස we said the second penny plane or the intermediate region. අභ්‍යන්තර තනිතලාව නැත්නම් අපි කියනවා second penny plane එක කියලා. The region above 300 meters. meter 300ට වඩා වැඩි region එක තමයි මේ අපි හඳුන්වන්නේ as the central islands. Okay, or in other words central hills. මධ්‍යම කඳුකරේ විදියට හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ මීටර් 300ට වඩා වැඩි කොටස. හරිද? එතකොට මෙතන අහන්නේ second penny plane එකේ දකින්න තියෙන ලක්ෂණය මොකක්ද කියලා. Okay, plateaus means සානු. Okay, plateaus can be seen in hilly regions only. plateaus තියෙන්නේ පුතේ කඳුකර ප්‍රදේශවල විතරයි. plateaus. එතකොට ඒක නෙමෙයි උත්තරේ. ඊළඟට mountain ranges. You know that mountain ranges can be seen only in mountainous areas, no? අපිට mountain ranges දකින්න ලැබෙන්නේ නැත්නම් කඳු පන්ති දකින්න ලැබෙන්නේ මේ කොහෙද? කඳුකර ප්‍රදේශවල විතරයි. So second one is also not the answer. Third one, gaps. We learned about gaps in the previous question. Gaps කියන්නේ කපළු. They are also unique features to the hilly region. ඒවත් පුතේ මධ්‍යම කඳුකරේ නැත්නම් කඳු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල දක්නට ලැබෙන physical feature එකක් තමයි gaps කියලා කියන්නේ. Isolated hills. This is the answer. This is the answer for question number 20. Isolated hills means the small hills which are located separately. කියන්නේ තනින් තන පිහිටි අපි සිංහලෙන් මේවට කියනවා පුතේ හුදකලා කඳු කියලා. දැන් as an example සීගිරිය. සීගිරිය is not located in a hilly area but it is a rock. නේද? සීගිරිය කියන්නේ ගල කන්දක්. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ hilly area එකක නෙමෙයි. It is located in the second penny plane. හරිද? අභ්‍යන්තර තනිතලාවේ තමයි සීගිරිය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒක අපි උඩට නගින කියන්නේ කන්දක් වගේ එකක් ගලක්. හැබැයි ඒක මධ්‍යම කඳුකරේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒව තමයි පුතේ අපි කියන්නේ දැන් මිහින්තලේ, සීගිරිය. Those are some examples for
isolated hills in our country. Okay, so up to now we already completed the first part of our paper. Okay, so before move to the second part, I will give you a small break. Okay, so go and have a tea or some snack, and please be on seated sharp on 7:15. හරිද? 7යි කාල වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෂීට් එකට එන්න. Don't leave the class. class එකෙන් leave වෙන්න එපා පුතේ. දැන් 7යි වෙලාව 15 minutes break එකක් දෙනවා. මොනවා හරි කනවා නම් කාලා වතුර ටිකක් බීලා තේ එකක් බීලා පොඩ්ඩක් වටයක් ඇවිදලා ඉක්මනට 7යි කාල වෙනකොට class එකට එන්න. මොකද otherwise you will be missed the most important parts in your paper. නැත්තම් ඔයගලන්ට paper එකේ හොඳම හරිය miss වෙනවා. මේ second part එක කියන්නේ හොඳම කොටස. So after break please be seated on sharp at 7:15. Don't leave the class.
Okay, now we are going to start the second part of the session. Okay, now we are going to discuss the second part of your question paper. Hope that you all are in your seats now. Please switch on the cameras. Cameras on කරන්න පුතේ. sheet එකේ දෙන්නේ කියලා බලන්න ඉස්සල්ලාම කට්ටිය. නේද? Okay. So හැමෝම ඇවිල්ලා පන්තියට දැන් සම්බන්ධ වෙන්න because we have no time to waste. Okay. ඔයගොල්ලෝ පවුනේ ඉතින් අර පොඩ්ඩක් ඔළුව වෙහෙසනවා පැය 3ක් විතර තිස්සේ තාම පුංචි බබාල නිසා මම විනාඩි 15ක බ්‍රේක් එකක් දුන්නේ. දැන් හැමෝම හොඳට ක්ලාස් එකට අවධානයෙන් හැමදේම හොඳට අහගන්න. හොඳද? හරි. Okay. The first question of the second part. Second part එකේ first question එක. The first question is compulsory. පළවෙනි ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයි. compulsory කියන්නේ අනිවාර්යයි. And select another 4 questions. හරිද? To answer total number of 5 questions. Okay? So these instructions are really important. Okay? If you miss any part of these instructions, so you will lose a high number of marks. මේ instructions වලින් පුතේ එක කොටසක් හරි ඔයාලට මගහැරුණොත් ඔයාලා ලකුණු හොඳටම නැති කරගන්නවා. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා the first question is compulsory. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයි. කොට ඔයා මේකට උත්තර ලියන්න නැතුව මෙන්න මොකට උත්තර ලිව්වත් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම කියනවා select another 4 questions. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයි. ඒකත් එක්ක තව ප්‍රශ්න 4ක්. හරිද? another 4 කියන්නේ තව ප්‍රශ්න 4ක්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සහ තවත් ප්‍රශ්න 4ක්. All together you have to answer here 5 questions. ප්‍රශ්න 5කට. පළවෙනි ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයි. ඒ අරුණාම තවත් ප්‍රශ්න 4යි ඔක්කොම 5යි. හරිද? Sometimes you may have a question or instruction like first one is compulsory and select answer 5 questions including the first one. Answer 5 questions including the first question. ඒ කියන්නේ පළමු ප්‍රශ්නයේද ඇතුළුව ප්‍රශ්න 5කට. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඔයා ප්‍රශ්න 5ක් ලියන්න ඕන. පළවෙනි ප්‍රශ්නයේද ඇතුළුව කිව්වහම තවත් 4කට තමයි උත්තර ලියන්න ඕන. So please follow your given instructions and be careful when you write the answers. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට select කරගන්න උත්තර තියෙදී when you have questions to select, first of all go through the questions one by one. ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්න එකින් එක හොඳට බලන්න and select the questions which you can give the best answers. ඔයාට හොඳටම උත්තර ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 4 හෝ 5 තෝරගෙන උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න. හරිද? බැරි ඒව ගැන හිතින්න එපා. The questions what you can achieve in your best. Okay? So select those questions. ඔයාට හොඳටම උත්තර ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික තමයි ඔයා තෝරගෙන උත්තර ලියන්න ඕනේ. Okay. Here the first one is compulsory. So let's start with the first question. මෙතන first one එක compulsory නිසා අපි first question එකෙන් පටන් ගමු. Answer following questions according to the assignment regarding the regional landscape features of Sri Lanka. ලංකාවේ හරිද? ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය නැත්නම් මේ regional landscape එක ප්‍රාදේශීය භූදර්ශනයේ හරිද? භූදර්ශනයට අනුව භූදර්ශනයේ සම්බන්ධයෙන් කරපු assignment එක අනුව මේ උත්තර ටික ලියන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරි. Okay. First one, write 2 physical features distributed in following regions separately. හරිද? ඔයාලට කියන්නේ මේ දීලා තියෙන regions වල තියෙන හරිද? physical features දෙක ගානේ වෙන වෙනම ලියන්න කියලා. Central Hill Country. Central Hills නැත්නම් ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරේ හරිද? මම දැන් උත්තර කියනකොට ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. මධ්‍යම කඳුකරේ දකින්න ලැබෙන physical features දෙකක්. හරිද? Mountains
plateaus, waterfalls, gaps. ඒවා තමයි පුතේ මධ්‍යම කඳුකරේ තියෙන්නේ. mountains, gaps, plateaus, waterfalls. ඕවා තමයි දකින්න තියෙන features. dry zone එකට එනකොට ඔන්න අපිට දකින්න ලැබෙනවා මොනවාද? rivers තියෙනවා, isolated hills තියෙනවා, ඊළඟට plains, ඒ කියන්නේ තැනිතලා තියෙනවා. plains, rivers, isolated hills. ඕවා තමයි පුතේ dry zone එකේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට coastal area එකට එනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් lagoons, bays, ඊළඟට sandbars, ඒ කියන්නේ වැලිපර sandbars. lagoons, bays, sandbars, point, තුඩුව කියලා කියන්නේ මේවා තමයි coastal region එකේ තියෙනවා. dry zone එකට එනකොට rivers, plains, තනිතලා, ඊළඟට isolated hills මේවා දකින්න පුළුවන්. ඊටත් පස්සේ mountain region එකට එනකොට gaps, mountains, waterfalls. හරිද? gaps, mountains, waterfalls. තව plateaus. plateaus මේවා තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන features. හරිද? මේවා බලලා ලියා ගන්න. එතකොට ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නය write two human activities distributed in central hill country in accordance with the physical features. හරිද? physical features. එතකොට දැන් මේ අපිට කියනවා central island එකේ හරිද? physical features භාවිතා කරලා මිනිස්සු යෙදෙන ක්‍රියාකාරකම් මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. හරිද? limestone physical feature එක limestone පුළුවන් පුතේ. limestone ගන්න පුළුවන්. හුණුගල්. හුණුගල් කියලා කියන්නේ physical feature එකක් තමයි. limestone. හරි. okay. එතකොට දැන් අපි බලමු question number 1 එකේ question number 2. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි sub question එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. central hills නැත්නම් මධ්‍යම කඳුකරේ තියෙන human activities මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. ඔන්න එකක් තමයි terraced paddy cultivation. I taught you earlier. terraced paddy cultivation. That paddy cultivation like steps. අර පඩිපෙල් වගේ තිබුණ paddy cultivation එක. ඒක තමයි මේ කියන්නේ terraced paddy cultivation කියලා. එතකොට මේක this is the human activity which can be seen in hilly region. And also tea cultivation in slopy areas. Tea cultivation in slopy areas. tea cultivation. කියන්නේ slopy areas කියන්නේ පුතේ බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශ. එතකොට බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශවල තේ වගා කරන එක. තේ. When you visit Nuwareliya, you can see tea cultivations everywhere. And also very specifically they are cultivated in slopy areas. නේද? තේ වතු වල බෑවුම මෙහෙමනේ තියෙන්නේ කඳු වල. නුවරඑළිය එහෙම යනකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕන තරම්. And also another thing is construction of hilly areas. Okay, most probably these are illegal. කඳුකර ප්‍රදේශවල ගොඩනැගිලි ඉදිකරන එක නැත්නම් constructions කියලා අපි කියනවා. It is here you can see this is Kandy city. Okay, this is Kandy city. This Kandy is a hilly area and here you can see the settlements
many number of settlements which are distributed in the hilly areas. Okay, මේ ස්ලෝප් ඒරියාස් වල නැත්නම් මේ බෑම් සහිත ප්‍රදේශවල ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් මේ නුවර හැම තැනම මේ විදිහට constructions තියෙනවා. Most of them are illegal constructions because normally the authorities which have the power are not giving the permission to construct these type of buildings in hilly areas. ඒ කියන්නේ බලය තියෙන ආයතන විසින් මේ වගේ hilly areas වල පුතේ මේ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ because when the carrying capacity exceeds in the hilly slopes they tend to landslides. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ කඳු බෑවුම් වල හරිද මේ වගේ තියෙනවා carrying capacity නැත්නම් ඉසිලීමේ ධාරිතාවය කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි හරිද දෙයකට අපි හිතමු පුටුවක් උඩට කියලා. පුටුවක් නේ අපි පොඩි ප්ලාස්ටික් ස්ටූල් එකක් උඩට ගොඩක් බර පටවනවා. ගොඩක් දේවල් ගල් එතකොට ලොකු භාජන පොත් පාර්සල් අරන් මේවා ගොඩාක් පටවලා ඒක දරා ගන්න බැරි අවස්ථාවක් එනනේ බර උසුල ගන්න බැරි අවස්ථාවක් එන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර කකුල් හතර ඈත් වෙලා කඩාගෙන වැටෙනවා ස්ටූල් එක. That the similar scenario can be seen in the hilly areas when the constructions are abundant. හරිද? ඒ කියන්නේ constructions වැඩි වෙන්න hilly areas වල පොළවට උනත් දරා ගන්න පුළුවන් උපරිම බරක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට පුතේ මේ කඳු වල ගොඩනැගිලි ඉදි කරලා මේ භූමියට දරා ගන්න බැරි නැත්තම් බර වැඩි වෙනකොට පස බුරුල් වෙලා වැස්සක් වැහැපු ගමන් ගෙවල් පිටින් හොදගෙන යනවා landslides වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ නිසා මේ විදිහට illegal constructions කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට දැන් මධ්‍යම කඳු කරේ. Okay, so those are the human activities which are practiced in hilly areas. Okay, so terrace paddy cultivation, tea cultivation in slope areas and illegal constructions are the human activities which can be taken place in central hills. Okay, all right. So the third one, write two features of climate in dry zone. Right? Two features in climate in dry zone. වියලි කලාපේ කාල ගුණේ දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ දෙකක් තමයි අහන්නේ. වියලි කලාපේ dry zone එකේ කාල ගුණේ දක්නට ලැබෙන හරිද ලක්ෂණ මොනවාද? වියලි කලාපේ කිව්වම when we think about the dry zone, okay, what are the areas which come into our mind? Anuradhapura, Polonnaruwa, Monaragala, Ampara, Trincomalee, those areas belongs to Kurunegala, dry zone of Sri Lanka. So what are the prominent features there? High temperature. One feature is high temperature. Okay, high temperature and strong winds. මේ පැතිවල පුතේ temperature උෂ්ණත්වය වැඩි ඒ වගේම හරිම ශක්තිමත් නැත්නම් තද හුලඟක් තමයි හුලඟ ඉතාමත්ම අධිකයි ශක්තිමත් හුලඟක් තියෙන්නේ strong wind and also low rainfall එක අඩු නිසා තමයි උෂ්ණත්වය එහෙම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. So high temperature, strong winds and low rainfall, those are the most prominent features which can be seen in the dry zone. Okay, so fourth one, write two benefits of mangrove plants in coastal areas for human beings. mangroves හරිද? ඒ කියන්නේ පුතේ මේ ලංකාවේ වෙරළබඩ තීරේ coastal area එකේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කඩොලාන ශාක එහෙම නේද? ඔය වැටකෙయ్య පඳුරු වර්ග කඩොලාන ඊළඟට ගින් පොල් කිරල ඔය වගේ coastal belt එකේ තියෙන පුතේ ඒකටම ආවේනික වෙච්ච ශාක විශේෂයක්. මේ වගේ මුල්
පොළවේ ඇතුළේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. පොළවෙන් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන root system එකක් තමයි මේ වගේ තියෙන්නේ. මේවා ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? For the protection of the coastal belt. වෙරළ තීරයේ කාදනයෙන් වළක්ව ගන්න. හරිද? For prevent from the coastal erosion. වෙරළ කාදනයෙන් වළක්ව ගන්න තමයි මේ ශාක ස්වභාවිකවම පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපෙන් අහන්නේ two benefits of mangrove plants. මේ plants වල තියෙන මිනිස්සුන්ට වැදගත් වෙන benefits දෙකක් තමයි අහන්නේ. එතකොට ඔන්න උත්තර තමයි protection of coastline. හරිද? එකක් තමයි protection of coastline. වෙරළබඩ තීරයේ ආරක්ෂාවට තමයි මේවා තියෙන්නේ. හරිද? protection of coastline. And also the next one is breeding of fish. Fish breeding. ඒ කියන්නේ මාළු පැටව් ඇති වෙන්නේ. දැන් ඔය වගේ මුල් තියෙන පුතේ මූල පද්ධතිය ගත්තාම මෙහෙම ඒ කියන්නේ දැන් ශාකයේ මෙහෙම තියෙනවා මුල් තියෙන්නේ පොළවෙන් උඩ. දැන් මේ තියෙන්නේ වතුර මට්ටම්. හරිද? මේ විදිහට උඩින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක එතකොට වෙරළ ඛාදනය වෙන එක වළක්වනවා. හොඳ ශක්තිමත් it has very strong root system. Therefore it avoid from or it helps to protect the coastal line from the coastal erosion. coastal line එක coastal erosion එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මේ මුල් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මුල් අතර හරිද නිකන් තියෙන පොඩි ponds වගේ. There can be see small ponds within these roots. So it helps for the fish breeding. මාළුන්ට පැටව් දාන්න වගේ දේවල් වලට මෙතන හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හරිද? So the other one is, as I said you, prevention of soil erosion. Prevention of soil erosion. Yes, attract the tourist. That also good answer. It should be corrected as the attraction of tourists. Okay? Attraction of tourists. Sancharaka Akarshani. So those are the answers for the question number 1. Here the fifth one, actually it is a mistake. Fifth question, it's a mistake while I am preparing the question. It's mistakenly typed. Okay? ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඒක කපන්න. fifth question එක කපන්න. ඒක අවශ්‍ය නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කොටසට. ඒ ප්‍රශ්නය. ඒක පොඩි printing mistake එකක්. Okay? Okay, now the first question is discussed. Okay, we identified the physical features in each zone: dry zone, wet zone, and hilly region. And also you should know about the human activities taken place in each zone. Here we discussed about the hilly region only, but you should aware the human activities which are taken place in other regions too. Okay, and also we discussed about the climatic features in dry zone, as well as you should learn or study what are the climatic features and other specific features in other zones too. Okay, and also benefits. What are the benefits the human beings can gain from those zones? මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ පුතේ මූලික වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ කොටසේදී. හරිද? ලංකාවේ මේ තියෙන්නේ climatic zones, wet zone, dry zone. ඒ වගේම ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා physical features. හරිද? එතකොට coastal zone එකේ, wet zone එකේ, dry zone එකේ ඔය විදිහට මොනවාද මේ වගේ specific physical features මොනවද? හරිද? ඊළඟට climatic features මොනවද? මේ වගේ මිනිසුන්ට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද? හරිද? එතකොට මේ වගේ තියෙන physical features මොනවද? මෙන්න මේ දේවල් හොඳට ස්ටඩි කරන්න මේ කොටස් වලින්. ඕවා තමයි එක්සෑම් එකට එන්නේ. Okay. Hope that you got the point. So, let's move to the second one. Second one is from the
central islands of Sri Lanka. Okay, the first question number 1 of the question number 2. Name the mountain ranges marked as 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 කියලා තියෙන mountain ranges ටික නම් කරන්න කියලා තමයි මෙතෙන්දී කියන්නේ. Okay, here ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ map එකේ ඔය කියන mountains ටික තියෙනවා. The mountain ranges in central islands of Sri Lanka is distributed as an anchor. නැවක නැංගුරමක් වගේ තමයි මේ කඳු පන්ති ලංකාවේ මධ්‍යම කඳු කරය තුල විසිරීලා තියෙන්නේ. Okay, so number 1, this mountain range in your paper, number 1 is this mountain range. It is Knuckles. Okay, Knuckles is the number 1. Number 1 is Knuckles. Then second, here the center of the country, the mountain range which is distributed in the center of the country is Piduru Talagala. So number 2 is Piduru Talagala. Piduru Talagala. Okay, so number 3 is this range, Samanala or Shripada. We said Shripada or Samanala Kanda. This is the number 3. Okay, so next number 4. Number 4, Haputale range. Haputale, here number 4, Haputale. And the 5th one, Haputale, this one, Namunukula. Okay, except those 5, here you can see Ragala, Dolasbage and Lunugala. Okay, in your map in the question paper, here it is mentioned only 5 mountain ranges. First one is Knuckles, second one is Pidrutalagala, third one is Shripada or Samanala, fourth one Haputale, and Namunukula is the final one. And also the next question, name the plateaus marked as A, B and C. A, B and C. Okay, in the paper, A, B, C කියන plateaus කියන්නේ පුතේ සානු. A, B සහ C කියන සානු තුන නම් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. A කියන්නේ Hatton plateau එක. Hatton. Okay, and B, Kandy plateau. B කියන්නේ Kandy plateau එක. Kandy. C, Valley Mud plateau. A is Hatton, B is Kandy, and C is Valley Mud. Those are the 3 plateaus marked in the paper. A, B, C කියලා තියෙන සානු තුන තමයි A is Hatton, B is Kandy, C is what is C? Valley Mud. Okay, Valley Mud. Okay, so the third one, right? Who is sharing this whiteboard here? Don't do unnecessary things පුතේ because the time is limited. Okay, ඔයාලගේ වෙලාව තමයි නාස්ති වෙන්නේ. Okay,
So the third one, write one gap. හරිද? එක කපොල්ලක් ලියන්නලු, write one gap that is used to enter the plateau marked as letter A. letter A එකෙන් පෙන්නලා තියෙන plateau එකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් එක gap එකක් නම් කරන්න කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. හරිද? letter A එකෙන් පෙන්නන plateau එක තමයි පුතේ candy. හරිද? එතකොට candy වලට එන්න තියෙන plateau එක. හරිද? candy කියන plateau එකට එන්න තියෙන gaps මොනවද කියලා බලමු අපි. gaps තියෙනවා පුතේ. හරිද? තුනක් තියෙනවා. ගලගෙදර, බලන සහ ගිනිගත් හේන. මේ තුනෙන් එකක් තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕන. බලන, ගිනිගත් හේන සහ ගලගෙදර බලන ගිනිගත් හේන. හරිද? ඔය තුනෙන් එකක් තමයි question number 3 වල මේ letter A වලින් පෙන්නන plateau එකට enter වෙන්න තියෙන gaps මොනවද කියලා අහුවාම ඔය තුනෙන් එකක් ඉතින්ට ලියන්න පුළුවන්. බලන, ගලගෙදර සහ ගිනිගත් හේන. And name two rivers started from the mountain range marked as number 3. හරිද? තුන්වෙනි නම්බර් එකෙන් පෙන්නලා තියෙන mountain range එකෙන් පටන් ගන්න ගංගා දෙකක් මොනවද කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ. හරිද? අපි බලමු number 3 වලින් පෙන්නන mountain range එක මොකක්ද කියලා. number 3 වලින් පෙන්නන්නේ පුතේ ශ්‍රීපාද නැත්නම් සමනල කන්ද. Okay, so you know that there is a famous poem, ලස්සන කවියක් තියෙනවා. මහවැලි කැලණි කළු වලවේ යන ගංගා සමනල කන්ද මුදුනේ සිට පැන නැග්ගා කියලා. එතකොට එතන තියෙනවා මහවැලි මේ මොනවාද සමනල කන්දෙන් පටන් ගන්න ගංගා ටික මොනවද කියලා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න කවියට ඔහොම තිබ්බට මහවැලි ගඟ පටන් ගන්නෙ සමනල කන්දෙන් නෙමෙයි. හරිද? මහවැලි ගඟ පටන් ගන්න පුතේ හෝඩන් තැන්නේ. හෝඩන් ප්ලේන්ස් වලින් තමයි මහවැලි ගඟ පටන් ගන්න. river Mahavali, the longest river in Sri Lanka, starts from Horden Plains, not from the Sripada mountain range. Okay, හොඳට මතක තියාගන්න වරද්ද ගන්න එපා. එතකොට කැලණි කළු වලවේ, any other country you can write down as the answer, any two among them. Okay, මහවැලි ලියන්න නැහැ. කැලණි කළු වලවේ ඔය ගංගා තුනෙන් දෙකක් දාන්න පුළුවන් අපිට සමනල කන්දෙන් පටන් ගන්න ගංගා වලට. Okay. Okay. So then the question number 2 is also done. Okay. So let's move to the question number 3. Question number 3. Okay. Okay. So before that, let's move to the question number 6. Question number 6. It's very small one. Here you have provided some physical features in our country and you have to categorize them into central hill country, coastal area and intermediate zone. මධ්‍යම කඳුකරයටයි වෙරළබඩ තැන්නටයි අතරමැද නැත්නම් අපි කියන අභ්‍යන්තර තැනිතලාවටයි මේ තියෙන physical features ටික categorize කරලා එහෙම නැත්නම් වෙන් කරලා දාන්න කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. හරිද? Okay. එතෙන්දී ඔයාලා බෙදා ගන්න. හරිද? coastal region, central hills සහ අනිත් එක මොකද්ද? intermediate zone කියලා columns තුනකට බෙදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ එකින් එක අපි එක එක column එකට දාගෙන යමු. හරිද? හරි. එතකොට පිදුරු තලාගල is a feature which can be seen in hill country. Okay, පිදුරු තලාගල categorize වෙන්න ඕනේ hill country කියන එකට. පිදුරු තලාගල
isolated hills should goes to intermediate zone. Isolated hills intermediate zone එකට. Okay. Hatton Plateau should goes to hill country. Hill country, central hill country. Hatton Plateau. Then Puttalam Lagoon should goes to coastal area. Coastal area. Ramboda Falls should goes to again central hill country. Central hill country. Kalawava is a tank, so it should goes to the column intermediate zone. Kalawava belongs to intermediate zone. Then mangrove vegetation. Mangrove vegetation, coastal area. Coastal area. Irrigation system. Irrigation system means වාරි මාර්ග. හරිද? ඒ කියන්නේ වැව් ඇලදොල අන්න ඒ වගේ ඒවා අපිට වැව් එහෙම වැඩිපුරම දක්නට ලැබෙන්නේ where can be seen tanks abundantly in Anuradhapura and Polonnaruwa. So they belongs to intermediate zone. Okay, irrigation systems belongs to intermediate zone. Seenigama Island. Seenigama Island, it is located in where? The southern sea in Sri Lanka, of Sri Lanka. ලංකාවේ දකුණු මුහුදේ පිහිටලා තියෙන දූපතක් තමයි පුතේ මේ සීනිගම island කියලා කියන්නේ. So it is also a feature which can be seen in coastal area. Coastal area. Tea cultivation belongs to central hill country. Okay, central hill country. Okay. So then let's move to question number 4. Question number 4. Here you have two maps, 1 and 2. The questions are based on those maps. Number 1 is, okay, first of all you should read the question. Following maps show two methods of rainfall in Sri Lanka. මේ map දෙකෙන් පෙන්නන්නේ පුතේ හරිද? map දෙකෙන් පෙන්නන්නේ ලංකාවේ rainfalls ලැබෙන ක්‍රම දෙකක්. හරිද? ලැබෙන ක්‍රම දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. Okay, so dark colored areas show the regions which receive the particular rainfall heavily. In these two maps you can see two spots in dark colors. Dark color එකෙන් spots දෙකක් පෙන්වනවා පුතේ මේ map දෙකේ. එතකොට මේ dark colors වලින් පෙන්වන්නේ ලංකාවේ වැඩියෙන් rainfall එක heavily ලැබෙන අවස්ථා දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? Okay. So question number 1 is, name the two types of rainfall shown by above maps separately. එතකොට පුතේ ප්‍රශ්නෙන් කියන්නේ මේ map දෙකේ පෙන්නන rainfall types දෙක වෙන වෙනම ලියන්න කියලා. හරිද? very easy නේ. හරිම lazy. දැන් මෙතන ලංකාව තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ පැත්ත තමයි ඔන්න number 2 වල මාක් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට මේ විදිහටම තව map එකක් තියෙනවා. ඒකේ මෙන්න මේ side එක. ඔන්න dark spot එක තියෙන්නේ මෙතන. මේ number 1 map එක. හරිද? එතකොට දැන් මේ පැත්ත dark වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට වැඩිපුර වැස්ස ලැබෙන නිසා. එතකොට මේ පැත්තට වැඩිපුර වැස්ස ලැබෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ පැත්තෙන් එන හුලඟත් එක්ක. හරිද? එතකොට මේ ඇවිල්ලා north east side. මේ තියෙන්නේ ඊශාන දිග කලාපය. හරිද? එතකොට north east monsoon එකෙන් තමයි අපිට මෙන්න මේ ලංකාවේ මෙන්න මේ region එකට නැත්තම් ඔය map number 1 එකෙන් පෙන්නන region එකට වැස්ස ලැබෙන්නේ north east monsoon එකෙන්. north east monsoon එකෙන්. ඊළඟට මේ පැත්තට වැඩිපුර වැස්ස ලැබෙනවා නම්
monsoonal winds රටට එන්න ඕන මෙන්න මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ පුතේ south west side of the country. So here we known as southwest monsoon. හරිද? නිරිත දිග මෝසම කියලා කියනවා අපි මේකට ඊශාන දිග මෝසම කියලා කියනවා. එතකොට name the two types of rainfall shown by above map separately කිව්වහම map number 1 southwest monsoon. හරිද? map number 1 southwest monsoon. මොකද මේ පැත්ත තමයි තදටම කියන්නේ මේ ලංකාවේ මේ ප්‍රදේශයේ තමයි එතන ඩාර්ක් කරලා පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට තද වැස්සක් ලැබෙනවා කියන්නේ monsoon winds මෙහෙන් තමයි එන්න ඕනේ. නැත්නම් වැස්ස ඇතුල් වෙන්න ඕනේ මේ පැත්තේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් එනවා නම් ඒ දිශාවට අපි කියන්නේ south west කියලා. එතකොට ඒක south west monsoon. හරිද? map number 2 sorry. This answer is for map number 2. Okay? Map number 2 southwest monsoon. Southwest monsoon. Map number 1 north east monsoon. ඊශාන දිග මෝසම. රටේ ඊශාන පැත්තෙන් තමයි මේ මෝසම් සුළං ඇවිල්ලා මේ පැත්තට තමයි වැඩිපුරම heavily rainfall එකක් තියෙන්නේ. So map number 1 shows the northeast monsoonal rain and map number 2 southwest monsoonal rain. That is the answer. Okay. So number 2, state which of the above method brings highest rainfall to Sri Lanka and write 2 reasons for that. හරිද? මෙතන අහන්නේ පුතේ මේ monsoonal rains දෙකෙන් ලංකාවට වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නේ මොන monsoon එකෙන්ද? මොන monsoon එකෙන්ද කියලා තමයි අහන්නේ. උත්තරේ තමයි south west monsoon. south west monsoon. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ second map එකෙන් පෙන්නලා තියෙන monsoon එකෙන් තමයි ලංකාවට වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නේ. south west monsoon. reasons අහලා තියෙනවනේ. හේතු තමයි wind brings lot of water vapor. හරිද? wind brings lot of water vapors. එක හේතුවක් තමයි පුතේ මෙන්න මේ මොන්සූන් එකට සාපේක්ෂව මේ මොන්සූන් එකේදී සුළඟත් එක්ක එන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි. wind brings more water vapors. more water vapors. ඒක එකක්. හරිද? ඊළඟට the wind rise up through the mountain slopes. the wind rise up through the mountain slopes and wind blows over ocean. හරිද? ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් මේ පැත්තේ දැන් අපේ රට මැද්දේ තියෙන මධ්‍යම කඳුකරේනේ. හරිද? මේ මධ්‍යම කඳුකරේ තියෙනවා. හරිද? මධ්‍යම කඳුකරේ තියෙනකොට දැන් මේ පැත්තෙන් එනවනේ හුළඟත් එක්ක ඒ කියන්නේ ජල වාෂ්පත් එක්ක ලොකු හුළඟක් මේ පැත්තෙන් රට ඇතුළට හමාගෙන එනවා. ඒ එන හුළඟ දැන් මෙතන මේ මධ්‍යම කඳුකරේ තියෙන කඳු පන්තිනේ. හරිද? මේ කඳුවල වැදිලා කඳුවල මූණතේ වැදිලා ඉහළ ගිහිල්ලා ඝනීභවණය වෙලා නැත්නම් කන්ඩෙන්සේෂන් කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේ පැත්තට හයියෙන් වස්සක් දෙන නැත්නම් ලොකු වැස්සක් වැටෙන්න සලස්වනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් රටේ මධ්‍යම කඳුකරේ මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ජල වාෂ්පත් එක්ක හුලං වෙනවා. The wind blows with more water vapors from this side. So they touched in the mountain, this side of the mountain. These winds which contain water vapors touched and rise up. මේකේ වැදිලා මෙන්න මෙහෙම ඉහළට යනවා. හරිද? මේ water vapors එක්ක එන හුළඟ මේ කන්දේ මූණතේ වැදිලා ඉහළට යනවා. නැත්නම් rise up වෙනවා. ඒ ගිහිල්ලා වලාකුළු they make the clouds. ඝනීභවණය වෙලා වලාකුළු නිර්මාණය වෙලා කන්දේ මේ පැත්තට තමයි එතකොට වහින්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා පැත්තට. That is why we have a heavy rainfall from southwest monsoon period. Okay? That is why we have a
heavy rainfall in southwest monsoon period. The wind blows with more water vapors and they touch the mountain face and rise up and then tend to condensation and have the heavy rainfall to that side. Okay. Right. Two other patterns of rainfall in Sri Lanka in addition to above two. මේ මොන්සූන් නැත්තම් මේ මෝසම් සුළං දෙකට අමතරව තවත් තියෙන වර්ෂා රටාවක් නැත්තම් රේන්ෆෝල් පැටර්න්ස් දෙකක් අහනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ ඔය මෝසම් සුළං නැත්තම් මෝසම් වැසි වලට අමතරව ලංකාවට ලැබෙන තවත් වැසි වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ they are may here cyclonic rain. Cyclonic සුලි සුළං කියලා කියන්නේ සුලි සුළඟත් එක්ක එන වැස්ස. Cyclonic rain and convectional rain. Convectional කියන්නේ පුතේ සිංහලෙන් අපි කියනවා සංවහන වැසි. මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකට ඔය විදිහට ලොකුවට වහින එකට තමයි අපි convectional rain කියන්නේ. These are the two other rainfall patterns except the monsoonal rains. මෝසම් සුළං වලට අමතරව ලංකාවේ තියෙන අනිත් රේන්ෆෝල් වර්ග දෙක තමයි මේ. ඔය දෙක ලියා ගන්න. Next. Write 4 climatic regions in Sri Lanka based on rainfall. Write 4 climatic regions in Sri Lanka based on rainfall. වර්ෂාපතනය පදනම් කරගෙන නැත්නම් වර්ෂාපතනයට අනුව ලංකාවේ පුතේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා. හරිද? climatic regions හතරක්. මේ තියෙන්නේ climatic regions හතරක්. ඒ කියන්නේ ලංකාව කාලගුණ කලාප හතරකට බෙදනවා වර්ෂාපතනය පදනම් කරගෙන. Based on the rainfall which receives Sri Lanka, our country can be divided into 4 main climatic zones. Okay. So this dark blue color denotes the wet zone. Tek kalape kiyanne api wet zone. Here Ratnapura, Kegol, part of Central Province, Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle and Matara districts are belong to the wet zone. Okay, wet zone. It receives the highest rainfall amount in Sri Lanka. Wet zone එකට තමයි වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නේ. Okay, so then here this dark orange color denotes the dry zone. Dry zone. Jaffna, Mullaitivu, Vavuniya, Kilinochchi, then Anuradhapura, Trincomalee, Polonnaruwa, Battikalowa, Ampara, Monaragala and part of Hambantota. Part of Hambantota. This area depicts the dry zone of Sri Lanka, where the least rainfall can be seen. Aduma varshapatanayak daknata labena area. Harida? Dry zone. So this green color is intermediate zone. It is in between wet zone and dry zone. That is why it is known as intermediate zone. Intermediate zone. Attaramada kalape vidihata api meka handunana. And here you can see arid zone. 2 arid zones, shushka pradesha. ටිකක් වියලි කලාපයටත් වැඩිය ටිකක් හරි අමාරු තත්ත්වයක් තමයි මේ වගේ තියෙන්නේ. මෙතන හම්බන්තොට, මෙතන පුත්තලම සහ මන්නාරම් ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය. These are the main 4 climatic zones based on the rainfall. Okay. So let's go to the question number 5 finally. It is very simple question. Okay, very simple one. Question number 5. Here you have some statements, then you have to choose the correct answer which are given in the brackets. මේ brackets වල දීලා තියෙන answers වලින් හරි උත්තරය මේ දීලා තියෙන statements වලට ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. Okay. So number 1, rainfall is less than 1250 millimeters. වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 1250ටත්
අඩු කලාපය තමයි මෙතන දීලා තියෙන උත්තර වලින් පුතේ semi arid zone එක. ඕක arid zone උනත් කමක් නැහැ. මෙතන දීලා තියෙන උත්තර වලින් semi arid zone එක. 1250ටත් අඩු වර්ෂාපතනයක් තමයි arid zone එකේ තියෙන්නේ. Okay? The answer is semi arid zone. Then number 2, chain cultivation is in prominent place. chain cultivation. හේන් වගාව ප්‍රමුඛවම දක්නට ලැබෙන ප්‍රදේශයක්ලු. මේ දීලා තියෙන ඒ වගේන් අපි ගත්තොත් හේන් වගාව තියෙන්නේ පුතේ dry zone. dry zone එකේ. dry zone එකේ තමයි chain cultivation එක තියෙන්නේ. Number 3, 60% of the total population lives there. අපේ රටේ ජනගහනයෙන් 60%ක් ජීවත් වෙන්නේ මේ zone එකේලු. It is wet zone. wet zone. wet zone එකේ තමයි වැඩිම ජනසංඛ්‍යාවක් ජීවත් වෙන්නේ. Okay. So number 4, in abundance of storied buildings. තට්ටු building හැම තැනම තියෙනවලු මේ කලාපේ. It should be urban settlements. urban settlements. නාගරික ජනාවාස. Number 5, distribution of coral reefs. It's exactly හික්කඩුව coastline. හික්කඩුවේ තමයි coral reefs තියෙන්නේ. හික්කඩුව coastline. Then number 6, in abundance of fish food. ඒ කියන්නේ fish food කියන්නේ මාළුන්ගේ ආහාර තියෙන්නේ continental shelf. continental shelf එකේ. continental shelf. And number 7, famous for tea and cultivation of commercial vegetables. තේ සහ වාණිජ භෝගවලට ප්‍රසිද්ධයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් central hill country. central hill country. Okay. So here we have missed only one question, number 3, but it is very easy for you. It is based on the natural hazards and disasters. Okay. So if you go through once in the lesson එක එකපාරක් ගියොත් you can easily find out the answers for these questions. The most important thing is studying well and get prepared for the examination well. Okay. So please put an answer for this question. Did you understand well what I taught today? If yes, put yes, or if no, put no. No worries. Did you understand the things what I taught today? Okay. So after the third term examination, you can join with my theory classes in every Thursdays from 5 to 7. So please refer the website, and if you have any doubt while when you are doing the login process or making accounts, please contact the our institute, so they will provide you the necessary informations. Okay. So I hope that you will join with my theory class well. So we will train you to get the best marks in your examinations. It's guaranteed. Okay. So until then, goodbye everyone, and good night all of you. Thank you for joining with us.